Right. Hello and welcome, FPL managers. Welcome to Ghono Football Fantasy. And of course, we are back after the international break. Happy to be back. FPL is just day after tomorrow. Super excited. Biggest double game week. Lots of options. Too many things to think about. লম্বা ব্রেকের কারণে মাথার মেমোরির মধ্যে টু অ্যান এক্সটেন্ট কিছুটা হইলো ধুলা জমছে. So let's dust it off. Yeah, let's dust it off. And good to see you, everyone. Welcome, Parvez. Good to see you after a long break. Yeah, thank you. Not a long break, only 10 দিনের ব্রেক ছিল আমার। Yeah, but এটা apparently with the ইন্টারন্যাশনাল international break, ব্রেকের কারণে আসলে মনে হচ্ছে যে এটা আসলে অনেক লং। But exactly, anyway, exactly. when we were, thank you for having me. No, good. Welcome. We missed you. Welcome, Ashfaq. So, thanks for having me again. So, the reason behind Nadim Bhai's big grin is because last game week he had Saka captain. So, এই জন্য সে Good stuff. খুশি 2 সপ্তাহ পরেও সে ধরে রাখতে পারতেছে না আর কি, তার আর কি একান ওকান হইতেছে কি হাসি সে থামায় রাখতে পারতেছে না। হ্যাঁ, এরকমই কিছু একটা। Yeah, burn is what I say. Burn. Jalo, agun jalo. So Yeah. everything Anyway, you are going through burn. that phase again, that everything you are touching is turning to gold. That phase Yeah, but has jealousy gone burns, yeah. on again. Yeah, jealousy burns, Ashfaq. যেই আমি ভাবতেছি আপনাকে আমি ধরবো তখনই হচ্ছে কি you pull off something like you have Saka captain. So আসলে this has been the story of this season আসলে কিছু বলার নাই. That's okay, Ashfaq. That's okay. I mean, I can understand the pain and the suffering. I wish I had a violin and I knew how to play a violin. I would have played by now. When you were talking, I would have done this. Like this Titanic. Titanic. We saw the movie Titanic. No, when it was sinking, you saw this guys. There was the Roman emperor, right, who played the violin and who watched his city burn. It's like you watch you play the violin while you watch our teams burn. Exactly, Ashfaq. Exactly. Now that you relate very well, welcome audience. Glad to see you, and it's long way back. অনেক কিছু হয়েছে, অনেক কিছু হওয়ার আছে. The interesting phase of FPL is back. Lots to discuss. Biggest double game week. Lots of options. ভাই কাকে নিব না, কোনটাতে যাব না. Double game week 34 declare হয়ে গেছে, 32 blank confirm হয়ে গেছে. So we don't know what to do. Well, we'll try and answer all the questions. We will try and answer all these answers. But before that, let's just get started with the things. Yeah. But yeah, glad to have you. And stay with us and we will answer all your questions today using the zonal matrix. We have the zonals ready. So we will answer all your questions via zonal. And of course, all your doubts and everything, all the talking points, everything will be covered. So as you know, this is the Footalochona, the FPL Ghono show for double game week 29, the biggest double game week so far in the season. ছোট অনেকগুলো হয়েছে, but এটা আসলে একদম বাপ কা বাপ, শের কা শের, ঠিক আছে, মহাশের, শাহেনশাহ of all game weeks, I would call it, right? Rather, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन माम है मेरा शहनशाह. That is what this double game week 29 is actually telling us. Yeah. Anyway, if you have not followed, liked, subscribed, or even given us a review, please do so. We would like your review. A review doesn't mean good words. A review means basically your honest feedback. We talk a lot. We do rubbish things. Our content is bad. We are not regular. We are late. We are excellent. We are great. We are spot on with our differentials. We come up with interesting topics. Whatever you want to say, whatever you feel is the honest opinion of yours, please do share it as a review, and that's what we consider. So please do go to our page and just drop us a review there. We would highly appreciate that. Any honest feedback is more than welcome. Even a fair bit of criticism and a constructive criticism is more than welcome. We will appreciate that as well. Right. As you know, and I have to say this, I know Ghono Football Fantasy is the only Bangladeshi page that is a part of this Fantasy Football Scout Network. All the data that you see on our pod, on our page, is all taken from the members area. If you're interested in taking the members area, click on the link on our page and you'll get a discount price of 15%. And of course, you can use all the stats and be better at FPL by using underlying data to pick out the best informed players. What are you waiting for? Go straight to the page, click the link, get the discount, and we can help you out how to navigate that, and we can help you out with how to use it as well. But yeah,
that kind of support is welcome. Fantasy Football Scout is with us. Please do support. It's the best in the business. Yeah. So don't miss it. Right. So Parvez and Ashfaq, Saif will join us late. So let's not wait for too long for Saif. What I'm trying to say is, let's get into the major topics first. Yeah, the hot topics. Now, Ramadan Kareem to everybody, or Ramzanul Mubarak to everyone. Yeah, I know a lot of you are fasting. A lot of people are not fasting. Doesn't really matter. It's a festive season. It's about sharing solidarity and sharing love, and universal sharing and caring is what we care about. That is what the message of Ramadan is. So I just wanted to give that. But then Ramadan is actually in FPL, during an FPL season. Yeah. And I think that's something that you need to take into consideration. Now, I know this is something that is not come to your attention a lot, but I think this is something that will become significant. I will not take too much time to discuss this, but I will try to explain to you a few things. Yeah. Now, FPL in Ramadan is something that will happen to us, is becoming a part of us, and will be a part of us until 2044. This is 2023. FPL in Ramadan will remain until 2044. So over the next 24 years, or I don't know, 20 years or 21 years, FPL will always happen Ramadan will always happen when an FPL season is ongoing. And I think that will become a big factor. Now, why it will become a big factor is because a lot of clubs are making a lot of adjustment when it comes to the Ramadan. A lot of players are actually fasting. A lot of Muslim players are playing football in English Premier League. They are fasting and they're playing. A lot of clubs are adjusting their routines and trainings and everything. Now, we don't have the stats right now because it's just last season থেকে শুরু হয়েছে FPL in Ramadan. So we'll try to keep that. But what we are trying to suggest is, this is something that we need to keep an eye on, because this is something that will be part of us until 2044. So a lot of slack, a lot of performance dip, a lot of rotations might happen, or there might be no performance dip, there might be no rotations whatsoever. But whatever it is going to happen in FPL during Ramadan is something that we need to keep an eye on. At least keep that in back of your mind, that certain players like Salah, players like Dokore and others, I don't know who are the FPL options, but anyway, there'll be so many Muslim players who will be playing, and there might be a slump in their performance because they are fasting. There might be change in the routine. They might be given an unnecessary rest out of the blue. All these things needs to be quantified, and all these things needs to be measured. And I think moving forward, that is something that you need to keep in mind. And that is something we just wanted to bring to your attention. As and when we'll have more data, we will try and share this with you moving forward from next season onward. But this is something that we will keep it as part of our research work that we do at the Gordon Football Fantasy. We'll try to keep this moving forward. I hope that is clear. So that's something that I just wanted to explain. Any questions, guys, on this one? Nope. No? Okay. All right. Great. Lots of questions are coming. So let's try to move as quickly as possible. Let's not try to spend too much time talking among ourselves. We need to keep our audience who are here, who have joined us in large numbers. So let's try to keep them happy, and let's try to keep the engagement two ways rather than one way. Yeah. So Parvez, next one is chip strategy, and of course there is a lot of discussion about free hit 32 or free hit 34. I think যেহেতু 34 already double game confirm হয়ে গেছে, blank game 32 হয়ে গেছে, people still have their chips. What strategy they should take? Free hit 32 ভালো হবে না free hit 34 ভালো হবে, Parvez? You did the research, so over to you, Parvez. Yeah, thank you, Nadeem. Thank you. So এই মুহূর্তে আসলে চিপ স্ট্র্যাটেজিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ সামনে যেহেতু 34 গেমিং একটা ডবল গেমিং আসতেছে এবং 29 একটা বিগেস্ট ডবল গেমিং, এছাড়া 32 এ ব্ল্যাঙ্ক গেমিং আছে। সো ওভারঅল সবকিছু মিলাই চিপ স্ট্র্যাটেজিটা যদি আমাকে এখনই যদি ঠিক না করি, তাহলে আমার জন্য টিম সেট করাটা একটু ডিফিকাল্ট হবে। সো কার কয়টা চিপ আছে এইটার উপর ডিপেন্ড করে আসলে আমাদের চিপ স্ট্র্যাটেজিটা, এবং চিপ স্ট্র্যাটেজিটা বেসিক্যালি হলো আমাদের কমপ্লিটলি হলো টিম ডিপেন্ডেন্ট। যার টিমটা যে স্ট্র্যাটেজি স্যুট করে তাকে সেই
মানে স্ট্র্যাটেজিটা ইউজ করে আগাইতে হবে। সো আমি লেট না করে আমি তাই বলি যে যাদের একটা চিপ আছে এবং সেটা যদি ফ্রি হিট হয় তাহলে সে 32 অথবা 34 এই দুইটা গেমিকের মধ্যে একটাকে চুজ করতে পারে ফ্রি হিটটা খেলার জন্য। আর যদি কারো বেঞ্চ বুস্ট থাকে, অনলি বেঞ্চ বুস্ট আছে, তাহলে সে 29 অথবা 34 এই দুইটা জায়গাতে টার্গেট করতে পারে। যেটা আমি বললাম যে কমপ্লিটলি টিম ডিপেন্ডেন্ট এই স্ট্র্যাটেজিগুলো। আর ওয়াইল্ড কার্ড যদি এখনো কারো থেকে থাকে তাহলে সে এই গেমকেও খেলতে পারে 29-এ অথবা 31-এও। তার টিম যদি এই গেমকে ঠিক থাকে তাহলে 31-এ খেলতে পারে, অথবা যদি 29-31 দুইটাতেই ভালো থাকে তাহলে 33-34-এর এদিকে সে ওয়াইল্ড কার্ডটাকে অ্যাক্টিভ করতে পারে। সো ওভারঅল যেটা বললাম যে একটা চিপ যাদের আছে তারা এই স্ট্র্যাটেজিগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারে। বাট যদি কারো দুইটা চিপ থাকে, লাইক ফ্রি হিট বেঞ্চ বুস্ট বা ওয়াইল্ড কার্ড বেঞ্চ বুস্ট বা ফ্রি হিট ওয়াইল্ড কার্ড আছে, তাহলে দুইটা থাকলে যে জিনিসটা ফ্রি হিট এবং বেঞ্চ বুস্ট যদি কারো থাকে তাহলে 29 হইলো বেঞ্চ বুস্টে খেলতে পারে, এবং ফ্রি হিটটাকে 32 এবং 34-এ এই দুই জায়গার একটা গেমকে তার টিম যেটাতে স্যুট করে, তার স্ট্র্যাটেজি যেটা স্যুট করে সেই জায়গাতে সে খেলতে পারে। আর যদি কারো ওয়াইল্ড কার্ড এন্ড বেঞ্চ বুস্ট থাকে তাহলে খুবই ভালো একটা অপশন আছে যে ওয়াইল্ড কার্ড আপনি 33-এ খেলতে পারেন এবং বেঞ্চ বুস্ট আপনি সেই অনুযায়ী টিম সেট করে 34-এ আপনি বেঞ্চ বুস্টটাকে খেলতে পারেন। আর প্লাস আপনার যদি শুধু ফ্রি হিট এবং ওয়াইল্ড কার্ড থাকে তাহলে সিনারিওটা আরেকটু ডিফারেন্ট হবে। তাহলে যেটা করতে হবে যে আমি যেটা বললাম যে ওয়াইল্ড কার্ড আপনি 29 বা 31-এ করতে পারেন এবং 32-এ আপনি ফ্রি হিটটাকে ইউজ করতে পারেন। সেই অনুযায়ী আপনাকে টিমটাকে সেট করতে হবে। এবং যদি আপনি প্ল্যান করেন যে আমি 33 বা 34-এ আমি ওয়াইল্ড কার্ড খেলবো, তাহলে আপনি 29 এবং 37ও একটা পসিবল ডবল গেমিং। সো এই জায়গাগুলোতে আপনি আপনার স্ট্র্যাটেজিক্যালি ফ্রি হিটটাকে সেট করতে পারেন। কমপ্লিটলি টিম ডিপেন্ডেন্ট, আপনি যেভাবে সেট করবেন সেভাবেই হলো আউটপুটটা আপনি পাবেন। বাট কারো যদি তিনটা চিপ থাকে, এরকমও অনেকেই আছে যে খুব লাকি পার্সন যাদের তিনটা চিপও এখনো আছে। সো তাদের ক্ষেত্রে দুইটা অপশন আমি বলতে পারি যে একটা হলো ওয়াইল্ড কার্ড আপনি 33-এ খেলতে পারেন, সেই অনুযায়ী আপনি বেঞ্চ বুস্ট টিমটাকে সেট করবেন, তো 34-এ বেঞ্চ বুস্ট, এবং ফ্রি হিটটাকে আপনি 29 অথবা 37 এই দুইটা গেমিংয়ের মধ্যে ফ্রি হিটটাকে ইউজ করতে পারেন এবং কমপ্লিটলি একটা ভালো অ্যাটাকিং আউটপুট আপনি এখান থেকে পাবেন। এবং অপশন 2 যদি আমি বলি, ওয়াইল্ড কার্ডটা আপনি 29 বা 31-এ যদি খেলেন, আপনার কমপ্লিটলি টিম ডিপেন্ডেন্ট। আপনার টিম যদি এখন অনেক টান ব্যালেন্স থাকে তাহলে 29 বা 31 যে জায়গায় খেলবেন আপনাকে প্ল্যান করে নিতে হবে। তাহলে আপনি 32-এ আপনার বেঞ্চ বুস্টটাকে খেলতে পারেন। যেমন আপনি যদি 31-এ ওয়াইল্ড কার্ডটা খেলেন তাহলে 32-এ বেঞ্চ বুস্ট খেলা আপনার জন্য ইজি হবে। এন্ড ফ্রি হিটটাকে আপনি তাহলে এখনই 29 গেমকে অথবা 34 গেমকে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন। সো আমার মনে হয় যে এখানে কমপ্লিটলি অনেকগুলো স্ট্র্যাটেজি দেওয়া আছে, অনেকগুলো স্টাইলে দেওয়া আছে। আপনার টিম যেই ইয়েটাকে স্যুট করতেছে সেই স্ট্র্যাটেজিতে আপনি আগাইতে পারেন। সো ইটস কমপ্লিটলি টিম ডিপেন্ডেন্ট। সো ওভার টু ইউ। Sorry, Parvez, আমি মিউট করে কথা বলতেছিলাম, বাট what I'm trying to say is let's go to the discussion about free hit 32 নাকি free hit 34, কারণ অনেকে এখন কনফিউজ যে আসলে ডাবল গেমিকে ফ্রি হিটটা খেলবে নাকি আসলে ব্ল্যাঙ্ক গেমিকে ফ্রি হিটটা খেলবে, এবং এটা কোনটা স্ট্র্যাটেজি আসলে ভালো হবে, এটাই হলো ব্যাপার। এবং কোনটা স্ট্র্যাটেজি যদি ভালো হয় সেটার জন্য কি কি করতে হবে এটা একটু যদি বলে দিস। ওকে, থ্যাংক ইউ নাদিম। আবারও আমার কাছে কোশ্চেনটা যেহেতু নাদিম রাখছে, সেহেতু ফ্রি হিট 32 না 34 কোনটাতে আসলে খেলবো, এটাও আমি আবারই বললাম যে কমপ্লিটলি টিম ডিপেন্ডেন্ট। আপনার টিম কোন প্লেয়ারগুলা আপনার টিমে বেবি লোড আপ আছে এবং কোনগুলাকে আপনি সেট করবেন, এটা হলো আমি যদি স্ট্র্যাটেজি বলি যে আপনি যদি 32-এ প্ল্যান করেন তাহলে এক ধরনের স্ট্র্যাটেজি হবে, এবং যদি 34-এ প্ল্যান করেন তাহলে আরেক ধরনের স্ট্র্যাটেজি হবে। সো আমি ফার্স্টে যাই হলো 32-এ যারা প্ল্যান করতেছে ফ্রি হিটটা খেলার জন্য, তাদের জন্য আমার সাজেশন থাকবে হলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং ব্রাউটন প্লেয়ারকে আপনারা টিমের মধ্যে লোড আপ করেন, যেটার জন্য হলো যাদের ডবল গেমিং আছে 29-এ, 34-এ আবার ডবল আছে এবং 37-এ পসিবিলিটি আবার আছে তাদের ডবল আসা, পসিবিলিটি না এবং হিউজ পসিবিলিটি আছে তাদের আবার ডবল আসবে 37। এবং আর্সেনাল প্লেয়ারদেরকে আপনি সেল করবেন এই মুহূর্তে, কারণ আপনি যেহেতু 32-এ ইয়া করতেছেন, সো 32-এ যেহেতু আপনি ফ্রি হিট খেলবেন, সো 32-এ কিন্তু আর্সেনালের সাউথহ্যাম্পটনের সাথে খেলা। দ্যাটস ওয়াই আর্সেনাল প্লেয়ারদেরকে আপনি স্লোলি, আমি বলবো না যে একবারে সবগুলোকে বেঁচে শেষ করে দেবেন, স্লোলি আপনি এখান থেকে আর্সেনাল প্লেয়ারকে রিমুভ করবেন। বিকজ অফ ফ্রি হিট যেহেতু আপনি 32 প্ল্যান করছেন, সো 32-এ দুইটা খুব ভালো ফিকচার আছে, আর্সেনাল সাউথহ্যাম্পটনের সাথে হোম ম্যাচ এন্ড লিভারপুল ফরেস্টের সাথে হোম ম্যাচ। সো আপনি কমপ্লিটলি একটা অ্যাটাকিং রিটার্ন এখান থেকে পাবেন। এবং আপনার ফ্রি ট্রান্সফার গুলা এটা
ডাবল গেমিং 34 এর জন্য আপনি যেটা করবেন যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, ব্রাইটন, লিভারপুল এবং সিটি প্লেয়ারদেরকে আপনি কিপ করার চেষ্টা করবেন, এবং সেই জিনিসটা গেমিং 38 পর্যন্ত আপনি এই টিমের প্লেয়ারগুলোকে আপনি টিমে তুলে রাখবেন। এখন আসি আমি গেমিং 34 এ যারা ফ্রি হিট খেলবেন। গেমিং 34 এ যদি কেউ ফ্রি হিট খেলেন তাদের জন্য অ্যাডভাইসটা হলো যে আমি স্লাইডের মধ্যে আপনারা জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন যে ট্রিপল আপ লিভারপুল এন্ড ম্যান সিটি উইল বি হার্ড টু গেট বিকজ অফ 34 এ কিন্তু লিভারপুল, সিটি, ইউনাইটেড অনেকগুলো টিমের কিন্তু বড় বড় টিমের ডবল গেমিং আছে। সো এই জায়গাগুলোতে আসলে এই যে জিনিসটা বললাম যে লিভারপুল এবং সিটির প্লেয়ার যেখানে অনেক ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার, এই প্লেয়ারগুলোকে একসাথে অ্যাডজাস্ট করা তাদের জন্য কঠিন হবে। তারা 34 এ ফ্রি হিট খেলে এই জিনিসটাকে ইজিলি আপনি করতে পারেন। এবং অনলি দ্য প্রিমিয়ার লিগ লেভ আর্সেনাল টু ফোকাস অন, যে আর্সেনালের আসলে আপনি এই মুহূর্তে আর্সেনালের প্লেয়ারদেরকে আপনি বের করবেন না বিকজ অফ আপনি 34 এ যদি ফ্রি হিট খেলেন তাহলে আর্সেনালের প্লেয়ারদেরকে আপনি হোল্ড করবেন বিকজ অফ আর্সেনালের জিনিসটা আপনার প্লেয়ারগুলো আপনার অনেকটা হেল্পফুল হবে। আর আরেকটা জিনিস হলো যে গেমিং 34 এটা আসলে খুব একটা নেভিগেট করাটা খুব একটা জটিল ব্যাপার হবে না। 32 আমি যেটা বলতে চাই 32 যেটা আসলে ব্ল্যাঙ্ক গেমিং, এখানে 4টা টিম ব্ল্যাঙ্ক আছে, সিটি, ইউনাইটেড, চেলসি এন্ড আরেকটা মনে হয় ব্রাইটন এন্ড ওয়েস্ট হ্যাম, লাইক আমার ওয়েস্ট হ্যাম বা ব্রাইটন, সিটি, ইউনাইটেড, একটা হলো চেলসি। সো এটা যেহেতু ব্ল্যাঙ্ক আছে, সো এটা 32 এ আপনি নেভিগেট করাটা খুব একটা কঠিন হবে না, কারণ আপনার টিমে দেখা যাবে যে 8টা বা 9টা এরকম প্লেয়ার থাকবে যদি আপনি এই প্ল্যান স্ট্র্যাটেজিক্যালি প্ল্যানটা। এবং ডাবল গেমিং 32 এর জন্য আপনার যদি টিমের মধ্যে এটা থাকে যে ম্যানচেস্টার সিটির 0 প্লেয়ার, এখন পর্যন্ত কোনো প্লেয়ারই নেই, কারণ অনেকেই হ্যালান্ডও অনেকের টিমে নাই, আমরা দেখে থাকি। চেলসির একজন প্লেয়ার থাকে বা ইউনাইটেডের একজন প্লেয়ার থাকে প্লাস ব্রাইটনের 2জন প্লেয়ার থাকে, তাহলে আপনি খুব ইজিলি আপনার টিম হলো সুইটেবল হলো গেমিং 34 এ ফ্রি হিটের জন্য। সো কমপ্লিটলি টিম ডিপেন্ডেন্ট। আমি আবারও বলতেছি যে এই জিনিসগুলো আসলে আপনি কোন স্ট্র্যাটেজিতে যাবেন, বাট খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো যে এখন থেকে আপনাকে প্ল্যান করতে হবে যে এটাই হলো একটা জায়গা, গেম 29 হলো এমন একটা জায়গা যেখান থেকে আপনার চিপ স্ট্র্যাটেজিগুলো প্ল্যান করে যাইতে হবে, আদারওয়াইজ আপনি টিমকে সেভাবে ম্যানেজ করতে পারবেন না। কারণ কিছু টিমের ডবল আছে, কিছু টিমের ব্ল্যাঙ্ক আছে, আবার কিছু টিমের 2টা ডবল আছে। সো প্ল্যানটা আপনার এইভাবেই করতে হবে যে এই 32 অথবা 34 আপনি কখন কোথায় চিপগুলা খেলবেন, আপনার চিপ কয়টা আছে এবং সেই চিপগুলাকে কিভাবে ইউজ করবেন। আমরা চিপ স্ট্র্যাটেজিতে এই জিনিসটা দেখাইছি, এবং 32 এবং 34 এ যারা ফ্রি হিট খেলবেন তাদের জন্য আমরা কিছু সাজেশন দিছি। আপনি বলবো না যে একদম কমপ্লিটলি আমরা ফুল গাইড দিয়ে দিলাম, অনেক কিছু চেঞ্জ আসতে পারে কারণ এফপিএল চেঞ্জ ভেরি কুইকলি। এর মধ্যে যদি আরো কোনো পরামর্শ থাকে তা আমি আশফাক এবং নাদিম এবং সাইব আমাদের সাথে জয়েন করলো রিসেন্টলি, সাইবও এটার উপরে আলোকপাত করতে পারে। সো ওভার টু ইউ নাদিম। Yeah, thanks, Parvez. Thanks. Yeah. So, guys, what do you think? Okay, I'm not going to ask Parvez this question, but what, according to you, is the best option when it comes to free hit 32 and free hit 34? I'll start with you, Saif. Saif, welcome, by the way. Glad to have you back, brother. Yeah. Certain So I'll someone start was with you. supposed to be with us. Yes, and as usual, you know the reason. As usual, he's gone. He's gone. I don't know where he is. Traceless. Yeah, traceless. I think he's 34. I think he's watching this movie called Catch Me If You Can. No, I think he's watching the movie Gone with the Wind. Yeah, probably. Yeah, both. Yeah, probably both. Yeah, Saif. Yeah, Gone in probably, 60 seconds. Or Gone in 60 Seconds. Yeah, that's another movie that you can relate to him. Yeah. Gone Girl. Right. Over to you, Saif. What do you think? Which one is the best option, 32 or 34 free hit? What's your opinion about it? এটা আসলে পুরাই কমপ্লিটলি টিম ডিপেন্ডেন্ট আর কি। এখন You got muted, Sorry. Saif. Yeah. গেমিং 34 এ ফ্রি হিট খেলাটা আসলে একটা আপসাইড মুভ, যেহেতু ডাবল গেম উইক, ওখানে যদি ফ্রি হিট খেলা যায় 22টা ম্যাচ পাওয়া যাবে, যেটা হয়তো রিটার্ন ফর দিয়ে এনশিওর করা যাবে না। তারপর ট্রিপল লিভারপুল, ট্রিপল সিটি নেওয়া যাবে। বাট মেইনলি যেটা বললাম যে টিম ডিপেন্ডেন্ট, আপনার টিমে যদি এখন হেভিলি চেলসি প্লেয়ার, মানে ইউনাইটেড প্লেয়ার, দেন সিটি প্লেয়ার্স এরা থাকে, এবং আপনার যদি প্ল্যান থাকে যে এই গেমে আপনি ইয়া করবেন, বেঞ্চ বুস্ট মারবেন, তাহলে আপনি হয়তো আর্সেনাল প্লেয়ারদেরও বাদ দিয়ে দিবেন।
সেক্ষেত্রে কিন্তু ফ্রি হিট 32 আপনার জন্য বেস্ট সলিউশন আর কি। বাট আমার মতে যদি কোনো মতে 10টা বা 9টা প্লেয়ার করা যায়, ফ্রি হিট এই 32 তে যদি 10টা বা 9টা প্লেয়ার থাকে টিমে প্লেয়েবল, এবং 1-2টা ফ্রি হিট খেলে যদি ম্যানেজ করা যায়, তাহলে মনে হয় 34 এর ফ্রি হিটটা বেশি আপসেট দিতে পারে আর কি। আমি নিজে এখনো শিওর না আমার টিমের জন্য কি হবে, যেহেতু আমি বেঞ্চ অলরেডি খেলে ফেলছি, তো আমার আর্সেনাল প্লেয়ার যারা আছে তারা থাকবে, so I might save the free hit for 34. I'm not sure, but 34 seems like the upside move in my opinion. Ashfaq, you agree with Sai's views? Yes. Aমিও game week 34. I prefer game week 34 free hit, and I have my reasons because ideally on a big double game week you want to have your team as flexible as possible, because up until game week 33 you never know on suspensions or injury, last minute injuries, because and you think you will have a good team for game week 34, because if you play the free hit on game week 32, obviously you'll make your transfers from game week 29 to game week 33 to play to get the best output of game week 34. And because FPL is an uncertain game and so on and whatnot, I think that puts a lot of uncertainty into what your squad would be. Because suppose I'll give a small example. There are people who took Matty Cash this game week. Even I considered Matty Cash, for to take him in a double game, to play him in a double game week. Then I think Matty Cash now has a big injury and he'll miss the next 3 game weeks. So if you plan ahead at that much ahead for having the ideal team for game week 34, it will backfire at some point, because you never know which players are available and which players are not. So I would rather see that if I can take 1 or 2 minus hits or etc., and consider not taking a free hit in game week 32, and to maximize my output do a free hit in game week 34, because at that point I think I can have the ideal team to get the maximum point out of, so I can toy around with my team, different combinations etc. I have more flexibility in playing to get the best output. So that is my thoughts on the playing the free hit on game week 32 to game week 34. I think 34 offers you more flexibility on getting the best output. Thanks, Ashfaq. Now, I know we are talking about game week 29, and then suddenly we are talking about 32 and 34. Manush bolbe bhai গাছে কাঁঠাল গোফে তেল, ঠিক আছে? But the truth is, গাছে যখন কাঁঠাল ধরে তখন এখন থেকে গোফে না তেল দিলে ultimately your hand will get too sticky, yeah, by the time you reach there, ঠিক আছে? So that's the danger of it. So this is just to help you plan from now on. We will get into the 29 discussion now. Now, I don't think so I have any further questions about all this. I think it's a very clear options already. Moving on to the next topic coming, and this is now we are getting into the real game week 29, yeah, the double game week 29. সবার টিমে 3টা আর্সেনাল বা 2টা আর্সেনাল আছে, আবার অনেকে আবার ব্রুনো ফার্নান্ডেজ শকে বিক্রি করছিল বিকজ দে হ্যাড আ ব্ল্যাক, only they kept it Rashford because of the team value and stuff, yeah. Now the dilemma is Arsenal also has a good fixture and Manchester United has double game weeks in 29 and in 34. Now the question is, what do we do? Should we hold on to Arsenal players or should we buy Manchester United players? Or is there more options? Ashfaq, can you discuss this? Right. So I think this is one of the big dilemmas on, because Arsenal has the single game week and not the double game week. Many of the managers will transfer out Arsenal players, and because United has a double game week, many managers will bring in United assets now. So looking at the slides that we are focusing on here, so these are the advantages of bringing in United, the advantage and disadvantage of bringing in United assets, because as we can see, United will likely have a double game week in game week 34 and maybe another in game week 37 or so on. So at least 2 double game weeks we are seeing for the United assets. The thing with United assets is that the cons with the United assets is that they still have the blank game week along with Brighton, Chelsea and Man City. They have the blank game week in game week 32. Now
if you can, maybe play 9 to 10 players and are comfortable in playing 9 to 10 players in Game Week 32, I think investing in United is the wise move here. There is some issues in what United asset to invest on, because the main assets to target would be obviously be Rashford. I think most people already has Rashford in their squad. Even in their Rashford is a great captaincy option as well for Game Week 29. The next option is obviously Fernandes. Now, although Fernandes' stats are good, he will likely play the full 90 minutes in both of the games. Rashford might not, because he's coming back from an injury, and Ten Hag will likely, restrict his minutes to, keep him fresh, etc. But the thing with Rashford is that, like we discussed in a previous pod before, that uh, so Casemiro is injured. Because Casemiro is injured, that actually, when Casemiro was fit to play, it actually provided Fernandes more freedom to move up front, because he had the backup with Casemiro in midfield. But with Casemiro injured, and our latest news is Sabitzer is injured as Fuck. Yes, frozen. And he's gone. Gone, baby, gone. He said gone with the window and gone in 60 seconds. Like Ashfaq is gone in 2 seconds. Yeah. Oh, he's back. He's back. Okay, he's back. Okay. I thought like Ashfaq, you are gone in 60 seconds, but you're back in 60 seconds. Yeah. Okay, you can turn off your video if you want, if the internet is giving issues, Ashfaq. I think the weather is the problem. Anyway, Yeah, it is. It is. Yeah. Windy. The weather is really an issue. I think he's frozen again. So, yeah, and it's a nice face. By the way, can somebody take a screenshot of that? Anyway, jokes aside, Saif, can you continue? In the meantime, let me just try to get him out. Yeah. Saif, can you continue on that? Yeah, sure. I think Ashok Bhai, when he said Casemiro is injured, I think Casemiro is suspended. So anyway, he is unavailable. But I think the whole Bruno playing deeper when Casemiro is unavailable is a myth which has been busted in Twitter over the last few days, because we have seen in the games when Casemiro is out, Fred and McTominay, I think, was assigned the defensive duties, and Bruno were free to join the attack. And also, whenever Bruno gets the ball, he always tries to look forward and plays the through balls towards Rashford and the likes of Anthony and Sancho. So he is always in there with a chance of assists, and he also attacks the right half space. So he will get in the box a lot. So I don't think Casemiro being out hinders Bruno that much. But the problem, in my opinion, is that the double game week for Man United is a bit overrated. I think it's a tough double game week, because Brentford always plays well second time. They already defeated Man United already earlier in the season when they shocked them 4-0 or something like that. And the Newcastle is always a tough fixture. So I don't think getting in Man United players is that much of a necessity. Like, at least the likes of Shaw, I don't think is certain necessary, because I think they will concede in both the games. So Casemiro will more likely hinder Shaw much worse than hindering Bruno, because I think his impact on the defensive sides of Man United is much higher rather than the attacking side. So Bruno, I think, is a good plausible buy, but Shaw is, I think, if you don't have him, there is no need to rush to just bring him in for a hit or even for a free transfer, because I think Arsenal, even with a double single game week, Arsenal defender might outscore a Man United defender like Shaw. And in my opinion, also, if you have the budget, and if you have the budget to fit in alongside Haaland, Salah can be a very good option, because Liverpool don't have any further commitments, domestic cup commitments or European commitments, so they will be focused on their top four push. So we have seen earlier how Liverpool can go on a run, and then in the late in the season. So I think Salah will be crucial for that. So Salah can be a very good alternative to Bruno if you have the budget, and also if you don't have Madison. I think Nadim can go to that slide. I think Madison. Yeah, that's what I was.
That's Yeah, what I was trying to bring it actually. That you yeah, can do this comparison that we have done already between yeah. Salah, So I Fernandez, think and Madison. these three should be the key midfield options for us if you want to replace one of our Arsenal midfielders or at least two of our Arsenal midfielders. So I think most of us already have two Brighton midfielders and Rashford. So the choice is between these three for the other two spots. So as you can see, Salah is still an underperforming. Salah is still dominating the stats. He is winning in the stats comfortably. So I think if you have the budget, Salah should be the number one pick. And then I think it's a toss up between whether you want to go for Fernandez or whether you want to go for Madison, because Madison, when he is fit, he has been he has been a revelation this game this season, because whenever he is fit, his per 90 stats are really up there alongside the best in the league. So I think he has managed to stay injury free in this international break, even though he played in the second game. But I think he is fit and fully fit now. So I think he can be very intriguing option. And the um, benefit with Madison is that I think Leicester's double game week is much more attractive than the Man United double game week. And Man United you're already covered with Rashford, even though he has seemingly some fitness concerns, but I think he will be fit. So I think, in my opinion, if you have Rashford and two Brighton midfielders, then I would go for Salah and Madison rather than going for Bruno. But if you don't, if you can't stretch to Salah, or if you bring in Salah, then it hampers your option in bringing back Haaland or someone like, if you have Kane, then I don't think you would be able to afford Salah. So in that case, I think Fernandez is the better alternative choice. So that's it. I think Nadim bhai. Yeah, thanks, Saif. Thanks. I think that covers up quite nicely, and I think you kind of made a very good summary. And I think the most important point that you brought up during your discussion is the Madison's XG non-penalty per 90. Yeah. Now we don't have the per 90 stats here, so something we need to really include next time, because that per 90 non-penalty XG is like একটা মানুষ 90 মিনিটে পেনাল্টি ছাড়া কি পরিমাণ থ্রেট পোজেস করে. That is exactly what that stats tells us, and I think we need to get that into the next time. আমাদের আছে যেটা সেটা হলো এক্সজি নন পেনাল্টি, বাট এটা 90 মিনিটেরটা না. হ্যাঁ, সো আমরা নেক্সট টাইম 90 মিনিটেরটা এটাকে ইনক্লুড করব, কারণ দ্যাট গিভস আস আ বিট অফ অ্যান এজ টু বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড লাইক আসলে 90 মিনিটের মধ্যে missed lots of matches, so for him the non penalty stats will be inferior, but per 90 pick gives us a better picture. Exactly. আমার মনে হয় সেখানে আই থিঙ্ক মেডিসিন ইজ বাই ফার দ্য বেস্ট অপশন, by far the best option. And I think it's a good point you make, that if Fernandez is not really an option that you can ignore, but at the same time it's not an option that you have to like আছে না যে ভাই নিতে পারলাম না ভাই, কি যে করে ভাই ফার্নান্ডেজ, ভাই টেনশনে আছি ভাই, এই গেম উইকে ফার্নান্ডেজ ছাড়া যাচ্ছি ভাই বিপদে পড়বো ভাই. It's not that kind of an option either, ঠিক আছে? But আবার it's not like ফার্নান্ডেজ ছাড়া চলে গেছি কোনো ব্যাপার না. No, it's not like. It's like Fernandez can do the damage, but Fernandez might not be able to do the damage. But if you're really looking at options, যেখানে rank বাড়ানোর option আছে, I think Madison is a good option. Salah is definitely a very good option. Now অনেকে হয়তো বা বলবে Salah is by Man Cityর সাথে খেলা, চেলসির সাথে খেলা, কেমনে কি? Yeah. And if I remember, Nadim Hassan Imon, I think, did a small tweet on this. Yeah. And he kind of explained why Salah is a good option when it comes to big teams. Now, I'm not going to get into the details of his tweet, but what I'm trying to say is, in simple answer, Salah is a big game man. That's as simple as that. You cannot underestimate Salah in a big game. He kind of Salah fixture don't really matter. Exactly. He can score against anyone. Yeah, he can, but he's been quite inconsistent this season. Let's just, he's not the king like we used to consider him, like every season. এই সিজন আমরা সালা ছাড়া অনেকবারই গেছি, বাট অন্যান্য সিজনে যেমন সালাকে একদম মনে করেন সালাকে না নেওয়া মানে হলো বিপদ, ঠিক আছে? But this time what I'm trying to say is, when it comes to the big games, this is where Salah becomes a really good option. Rather than not being an option in a big game, he's actually a very good option when it comes to the big games. Yeah. And I think the best option, cheaper option, and the most viable option, the differential option, the upside option, যাই বলি না কেন, এই সমস্ত কিছু সিনোনিমস উপমা
যাই ব্যবহার করি না কেন, I think this is very much applicable for Madison. So I think Madison is a good pick. So thanks for that quick summary, Saif. Thanks for Another that. thing about Okay. Salah, I think, Nadim bhai, I would like to add, he had a Yeah, very go good ahead. international break. He had a very Yes. good international break for Egypt. He normally doesn't do that well for Egypt. He hasn't been doing well lately, but he was really impressive in the international break in the two matches for Egypt. I think he has 2 goals and 2 assists in the 2 games. So I think his confidence is up there. He also broke some sort of record, I think, international record, the goal scoring record, something like that. So I think his confidence is also up there. Yeah, that's another very interesting input, complementary input, to be honest, Saif. So if I have to summarize, 3 midfielders if you are struggling to take in a priority, first is Madison, second is Salah, third is Fernandez. Is that correct, Saif? Sorry. Yeah, I think that sums up the alternative or the options we have. Yeah, right. Okay, then let's go to the next one. And the next section is this one, which is captaincy, game week 29. Yeah. So, Saif, I'll just bring up the slides and then you can already start the discussion on that. Yeah, because I think Haaland is a bit of an issue now. I mean, he has just a single game week. That's one. So a lot of people have already sold him. That's another one. The third thing is Haaland is mostly injured and he hasn't been seen in the training yet. So he's not a captain option. So yeah, must have Haaland captain. মানে Haaland captain ব্যাপারটা যেটা ছিল আর কি, আমার যে র্যাঙ্কটা ছিল আর কি, there is no other captain but Haaland, এইসব এখন আর no more applicable আর কি, ঠিক আছে? So যেহেতু এটা applicable না, captain is now wide open. So because captain is wide open, I'll bring up the captaincy slide for you, and then we can discuss. So yeah, who do you think is game week 29's best captaincy option? And then after this, I think we can go straight into the question and answers. I think this game week is a really interesting game week because the captaincy, I think, will be pretty widely split. So I don't think there would be a definite favorite captain or definite popular captain. Haaland will likely be captained by most inactive teams, so he will likely be the highest captain. But I don't think among the active captains that don't matter because those are the teams who are dead. So Haaland, I think it was initially thought that it's an international break injury. He was just kept safe for the coming fixtures for Man City, but turns out that he might actually have a little bit of injury. He was also seen missing from the team training pictures that Man City has tweeted out. So people are saying that this is a ploy for Pep, that he is keeping Haaland under the wraps and then will surprise Liverpool by starting him. So we don't really know, but I think even if he's fit, we should look at the double gaming options. So the double gaming options are really between, for me, it's between Rashford and the Brighton midfielders. And if you are feeling a bit punty, then Madison is a very good option just because of how good he can be when he's fit and the fixtures for Leicester. Crystal Palace and Aston Villa is a very good double game week duo for Leicester. So we can, if you feel punty, Madison can be a good option. But let's just talk about Rashford versus the Brighton midfielders first. We have mentioned Mitoma here, but any one of Mitoma, March, and McAllister can be a viable option. We don't really know which one will haul. Everyone has, I think, similar haul potential. All three of them has similar haul potential. So if you see the fixture, both of them play Brentford at home. So it's really between, just going by the opposition, it's really between Newcastle versus Bournemouth. So there's only one winner here. Brighton's fixture is much more attractive than the Man United fixture because Newcastle, even though surprisingly they haven't kept a clean sheet in the last 6 matches, and Bournemouth surprisingly kept 2. But I think that's a bit of anomaly. And also, even if Newcastle did concede in all the last 6 matches, I think their goal conceding ceiling is, I think, at 1, because I don't think they would concede more than 1 against Man United. So Rashford would have to do the much bulk of his attacking. Rashford would have to gain the bulk of his points through the next fixture, that's the Brentford fixture.
Yeah, so that's where I think the Brighton midfielders come up strong, because Bournemouth is a really juicy fixture. Even though they kept two clean sheets, just look at their other stats. They have conceded more than 2 expected goals per 90 over the last 6 matches. They have conceded over 12 expected goals. So, and then the on-target expected goals conceded is 11. They have conceded the most most shot on targets. So everything points out to be it's a goal fest for Brighton. So stranger things have happened. It might be a 1-0 win for Bournemouth. We don't know, but the stats suggested that should be a 3 or 4-0 victory for Brighton. But the problem is, which Brighton midfielder would you go for? Anyone, either of them can hold, and also Mitoma and McAllister is. I don't think they have still yet joined the team training, because they just came back from their international fixture, and then I think McAllister and Mitoma both had 15 to 16-hour flights. So jet lag will be a concern, and we don't know how fresh they will be. So that's why people who have March, they can gain benefit, because March can be a very good alternative, and he was not picked for the international. He's for international side. He was not picked for England, so he has a nice little break. He should be refreshed and raring to go. So if you have March can also be an alternative option. And Rashford, I think we would not have thought about that much, because if he was really fit, but the problem is he missed out on international duty because of his injury, illness, I think. So we don't really know if he would be 100% fit or not. So there's that concern. So as I said, it's really, we cannot really say who is the best option. Going by the fixture is the Brighton midfielders, and going on form, or at least talisman theory, Rashford is the better pick. But look out for any late injury or fitness news from Man United. If we come to know that he is 100% fit, then it's a bit easier choice. And then I think Madison, just combination of form and fixtures, I think Madison can be a very good alternative to the Brighton or Man United options, because we have that fitness concern with Rashford, and then the freshness concerns with Mitoma and McAllister. So those without March can look to Madison just to avoid all the concerns, and then just to play the double game roulette. And the other options, I think there is Salah. Salah always delivers against the big teams. So even though he's playing against City and Chelsea, he has a double game week. I think he can easily score a goal in either both the matches. So that's 2 goals. So I think Salah captaincy can be a good option. Then Bruno is another option, another alternative to Rashford. So these are the alternative options. But the popular choices should be between Rashford and any of the 3 Brighton midfielders. Thanks, Saif. Thanks. By the way, apologies from Ashfaq. He can no longer join because of the internet issue. Or he's having a lot of difficulty in joining, actually, because of the internet issue. But yeah, I think this kind of sums up. Yeah, and this is a week where people are going to play a lot of bench boost and stuff like that. So, I mean, bench boost is such a thing that you can't decide as to what is an ideal bench boost team. But bench booster ব্যাপারে যদি আমি একটা জিনিস বলি, if your team manages to get 18 points from your bench, and when I say 18 points from your bench, doesn't mean you keep Rashford, Hurricane, and what do you call it, say Salah in your bench, and then say, bhai, আমি 18 paisi, so my bench boost is a success. No, that is not success. Sorry. That is not success. That is basically saying, পরীক্ষার খাতা আমি জানতাম কি আসবে, তারপর আমি ইচ্ছা করে সেটাই পরীক্ষা দিয়ে আইছি, so I got GPA 5, right? Yeah? So that's not what it is. Basically, if you have Ben Mee and you have Estupinian and you have, what do you call it, say for example, somebody like Saka, for example, because Saka's single game week, or maybe Iheanacho, or somebody like that, or Trippier, or maybe even Botman or something like that, Ward. These are the players that should be in your bench. Yeah. Now, if you have them on your bench, 18 point is minimum points that is usually considered to be a success. So 18 holo pass mark. 16 হলো আসলে পাস মার্ক। আমি
পারভেজকে বলি, পারভেজ এত বেঞ্চমার্ক হাই করার কোনো মানে হয় না আসলে, বাট পারভেজ না 18টা ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওর একটা কি যেন অঙ্ক আছে, ঠিক আছে, ওই ভালো জানে এই অঙ্ক, ঠিক আছে। I don't agree with that অঙ্ক, but anyway, I don't understand অঙ্ক anyway, that's another thing. But the truth is, I consider 16 is pass mark in bench boost, yeah. So if your bench gets 16 points, you have achieved what you minimum achievement done. If you get anything above 18, very good. If you get anything above 22 or 22 or 22 or more than 22, it's an excellent bench boost. Yeah. So try and organize accordingly. But of course, questions যেহেতু এখন আমরা নিব. So if you have dilemmas about whom to bench, we have the zonal weakness. If you want to talk about your transfers, we have the zonal weakness again. And we are going to tell you some of the picks that we will discuss. কারণ পারভেজ আর আমি আর সাইফ যখন আমরা জোনাল নিয়ে কথা বলবো বা আনসার দিব, what we will try to do is we will also tell you the better options in terms of transfer as to based on zonal. So zonal থেকে আমরা শুধু আপনাকে বলবো না ভাই এই অপশনটা ভালো হয়, বরং ওই দুটো অপশনের চেয়ে যদি আরেকটা ভালো কোনো অপশন থেকে থাকে আমরা সেটাও সাজেস্ট করার চেষ্টা করবো যে জোনালের বেসিসে. So let's go to the question and answers. And audience, thank you so much for all the questions. Let's not send any more questions কারণ already অনেকগুলো আসছে and it's already we are already into 49 minutes. Yeah. All right. So Hamim Nur 9 says, Assalamu alaikum, long way back. Yes, long way back, brother. Long way back, and good to see you, brother. Good to see you. Nice shirt, by the way. Black color, brown pen. Wow. That looks smart. You look smart, brother. Hamim Nur 9. Good to see you. And then Tamid Hassan Nafiz, good to see you, brother. Yes, hello, welcome, and welcome, of course, Rabtanul Mubarak. Yeah. And then Shorish Dev D. Okay. He asks the first question, Watkins or Isaac? Parvez? I'll bring the zonal, yeah. I'll bring the zonal in the meantime. So ওখানে আমি এই দুজনের মধ্যে আমি প্রেফার করব হলো আইজাককে বিকজ অফ জোনাল। যদি জোনালে দেখেন তাহলে হলো একদম ঠিক 3 নম্বর টিম ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। পারভেজ একটু মাইকের কাছে আসতে হবে, একটু দূরে হয়ে গেছে। ইউনাইটেড এবং ওয়েস্ট হ্যাম আমি যদি দেখি যে তারা দুজনে কনসিড করছে 22টা এবং 23টা করে, এবং তারা যদি ওয়ার্স্ট র্যাঙ্কিং হিসেবে আমি দেখি দ্য ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড হলো সেন্টার দিয়ে হলো 5th ওয়ার্স্ট টিম অ্যান্ড ওয়েস্ট হ্যাম হলো 3rd ওয়ার্স্ট টিম। সো এখানে বেসিক্যালি দেখা যাচ্ছে যে যদি ইসাক স্টার্ট করে সে এই পজিশনটাতে খেলবে, এবং এই পজিশনটাতে খেললে ইউনাইটেড এবং ওয়েস্ট হ্যামের লিকি পজিশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঠিক সেন্টার পজিশনটা। আর যদি আমি ওয়াটকিন্সের ক্ষেত্রে দেখি যে ওয়াটকিন্সের ইয়াটা যদি দেখি তাহলে আমি নিয়ে আসতেছি ওয়াটকিন্স, সেটা সেন্টার পজিশনে ওয়াটকিন্সও খেলবে। সো ওয়াটকিন্স খেলবে হলো চেলসি সেন্টার দিয়ে হলো 16টা চান্স কনসিড করছে এবং লিস্টার কনসিড করছে 16 চান্স কনসিড, দুইজনেই 16টা করে চান্স কনসিড করছে এবং তাদের র্যাঙ্কটা হলো 12 বা 15। সেম পরিমাণ করার পরও এই 16টা অনেকগুলো টিম করার কারণে হয়তোবা তাদের র্যাঙ্কটা 12 বা 15 বা 12 বা 15 দুইটা একই এখানে আমি যদি মেজার করি। সো 12ই যদি আমি ধরি তাহলে এই জায়গাটাতে হলো চেলসি এবং লিস্টার হলো 12তম খারাপ টিম। এর চেয়ে বেটার টিম হইলো আমি যদি পাই যে ইসাকের অপোনেন্ট টিমগুলো হইলো এর চেয়ে বেটার। সো আমি ইসাককে যাইতে যাবো এবং ইসাকের নেক্সট ম্যাচটা এবং ওয়াটকিন্সের নেক্সট ম্যাচটাও কিন্তু ভালো, বাট আমি ইসাককে যাইতে যাবো এই গেমের জন্য। Thanks, Parvez. Thanks. Okay. Let me just bring the screen up again. Yeah. Okay. The next question, then let me bring that. Sheikh Shuman is asking. Sheikh Shuman, good to see you, brother. Sanchez to steal -4 for bench cash update. Saif. লাস্ট কথাবার্তা বা লাস্ট পারফরমেন্স যেগুলো দেখে বোঝা গেছে বা ব্রাইটন ফ্যান্সদের যে মনোভাব, আই থিঙ্ক still will continue being the number one choice for the foreseeable future. So I think Sanchez to steal it can be a good option because you are playing Ben Boost, so there is no point in playing a Ben Boost without a non-playing keeper. So I think at least appearance points alone, I think that would be covered. And cash update, I think from the latest we have, I think he will be out for 3 weeks. So he will definitely be out for this game week. So that's that.
Right. If you have him, I think you should transfer him out if you are playing a bench boost. Thanks, Saif. Thanks. Okay. Big question, but it's not going to you, Saif. Good luck. Good luck to Parvez for that. Okay. Parvez, Farad Mohammad Bhai is asking, Assalamu alaikum, brothers. Wa alaikum assalam. Forgot to play free hit in Game Week 28. Acha. I have only used triple captainship. Acha. তার মানে তার তিনটা চিপ বাকি আছে, bench boost, free hit and wild card remaining. Okay. Possible chip strategy কি হইতে পারে? এটা একটা question. I have 2 free transfers left in this game week. আচ্ছা, দুইটা free transfer আছে. Current squad হলো Ward, Sanchez, Mings, Shaw, Zinchenko, Ream, Tarkowski, Salah, Gakpo, Martinelli, Mitoma, Rashford. Striking as a Haaland, Tony, Ferguson. Seems like ages, so need to your suggestion. Thanks. Parvez. রাইট, এখানে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো যে আপনার ওয়াইল্ড কার্ডও এখনো রিমেনিং আছে। শুধু ট্রিপল ক্যাপ্টেনশিপটা আপনি খেলছেন, সো বেঞ্চ বুস্ট এখনো আছে। সো ওয়াইল্ড কার্ডটার আগে যদি বেঞ্চ বুস্ট, আপনার এই টিমটা বর্তমান যে টিমটা আছে এই টিমটা কিন্তু বেঞ্চ বুস্টের জন্য তেমন একটা পারফেক্ট না, কারণ টিমের মধ্যে কিছু প্লেয়ার আছে যারা ডবল গেম খেলে, যেমন টার্কোস্কি, রিম। সো এই প্লেয়ারগুলো, তারপরে হ্যালান্ড ইনজুড, খেলবে কিনা। টনি প্লাস একটা জিনিস আছে যে টনি 9টা ইয়েলো কার্ড, এই ম্যাচে যদি তার প্রথম ম্যাচে একটা ইয়েলো দেখে তাহলে তার পরের ম্যাচটা সে ব্যান হয়ে যাবে। সো লটস অফ থিং যে আপনার টিমের জন্য বেঞ্চ বুস্ট আমি প্রেফার করবো না এই গেমে, কারণ বেঞ্চ বুস্ট খেলতে হলে আপনাকে মিনিমাম -8 বা সামথিং এরকম হিট খাইতে হবে, যেটা আমি প্রেফার করবো না। যেহেতু আপনার ওয়াইল্ড কার্ড আছে, আপনি বেঞ্চ বুস্টটা আমাদের চিপ স্ট্র্যাটেজির মধ্যে আমরা যেটা দিচ্ছি যে ওয়াইল্ড কার্ড টোকেন ইউজ করে আপনি ইয়ে করতে পারেন। এবং ফ্রি হিটটাও আপনি এই আপনার যে টিম আছে, আমার মনে হয় না যে এখানে কোনো চিপস অ্যাপ্লাই করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে, কারণ আপনার 2টা ফ্রি ট্রান্সফার আছে। আমার সাজেস্ট করবো যে আপনার মেন 11 টিমটা, যেটা মেন 11 টিমটাকে আপনি ঠিক করেন। আপনার 2টা ফ্রি ট্রান্সফার আছে, অর্থাৎ -4 হিট নিলে আপনি খুব ভালো রকম একটা 11 বেস্ট 11 আপনি এই গেমকে বানাইতে পারবেন। দেন আপনি আপনার ওয়াইল্ড কার্ডটাকে ডিপেন্ড করবে হলো আপনি আসলে কোন স্ট্র্যাটেজিতে যাবেন। সো আপনি 31-32 যে কোনো জায়গায় ওয়াইল্ড কার্ড খেলে আপনি বেঞ্চ বুস্টটাকে খেলতে পারেন। যে গেমকে খেলবেন তারপরে গেমকে বেঞ্চ বুস্টটাকে টার্গেট করবেন, যে ওইভাবে টিমটাকে সেট করবেন। লাইক আপনি যদি 33-এ ওয়াইল্ড কার্ড খেলেন তাহলে 34-এ বেঞ্চ বুস্ট খেলতে পারেন। তো আপনার ওয়াইল্ড কার্ড এবং বেঞ্চ বুস্টটাকে কাছাকাছি রাখেন, এবং ফ্রি হিটটাকে আপনি খুব সুন্দর ইউজ করতে পারবেন। আপনি যদি 32-এ ইউজ করতে পারবেন অথবা 37-এ ইউজ করতে পারবেন। সো আমার সাজেশন থাকবে হলো যে আপনি ওয়াইল্ড কার্ড থেকে 33, বেঞ্চ বুস্টটা হলো 34, এবং আপনি ফ্রি হিটটাকে 32-এ আপনি ইউজ করতে পারেন। সেই হিসাবে আপনার ডেড ইন যদি আমি বলি 32 পর্যন্ত আপনার হলো ডেড ইন। তো 32-এর মধ্যে আপনার 2টা ফ্রি ট্রান্সফার আছে, আপনি 3টা ট্রান্সফার করে এই গেমকে আপনি বেস্ট 11টা খুব স্ট্রং করতে পারেন। লাইক আপনার টিমে আমি যদি দেখি সানচেজ আছে ডবল গেমিং, এরকম ডবল গেমিং শ আছে। আপনার ডিফেন্সে যদি দেখি যে মিংস, শ অ্যান্ড জিনচেঙ্কো, যদিও স্যার ডবল গেমিং না বাট ভালো পিকচার। এই 3জন ডিফেন্স আমি বলবো যে মিংস, শ অ্যান্ড জিনচেঙ্কো। অ্যান্ড দেন মিডফিল্ডে আমি সালা আছে, গ্যাকপো আছে, দুজনের ডবল গেমিং। মার্টিনেলি অলসো ভালো অপশন। সো আপনি মিটোমা এবং রাশফোর্ড দুজনেই ভালো অপশন। আপনি এই জায়গাগুলো আপনার কিন্তু অনেকগুলো অপশন আছে, 3টা ফ্রি ট্রান্সফার আছে, 3টা ট্রান্সফার আপনি করতে পারেন -4 হিট দিয়ে। সো আপনি এখানে ইচ্ছা মতন আপনার টিমটাকে স্ট্রং করতে পারেন। লাইক ব্রুনো ফার্নান্ডেসকে নিয়ে আসতে পারেন মার্টিনেলির জায়গায়। লাইক আপনি আরো অনেক চেঞ্জ করতে পারেন, ফরওয়ার্ড লাইনে আপনি হ্যালান্ডের জায়গায় আপনি অন্য একটা প্লেয়ারকে নিয়ে আসতে পারেন, রাইট? পারভেজ, সরি আমি ইন্টারাপ্ট করার জন্য, যে 3টা যদি প্লেয়ার সে চেঞ্জ করে তাহলে ওই 3টা স্পেসিফিক প্লেয়ার কে হতে পারে এটা যদি বলে। প্লেয়ার আমি যে জিনিসটা বলতেছি, কারণ এই কোশ্চেনটা খুবই ডিফিকাল্ট কোশ্চেন, খুবই গোলকিপার চেঞ্জ করা লাগবে পারভেজ ভাই। গোলকিপার দুইটাই তো এখন আউট। হ্যাঁ, এই জন্যই আমি বলতেছি যে খুবই ডিফিকাল্ট একটা কোশ্চেন। আমি টিমটা দেখার পরে আমার কাছে মাথায় আমি নিছি, কারণ এই কোশ্চেনটা আমি বলবো যে সাইকো আমাকে একটু হেল্প করুক, কারণ এই কোশ্চেনটাতে অনেক জিনিস আছে যে জিনিসটা, কারণ সে ফ্রি হিট মিস করছে এবং তার ওয়াইল্ড কার্ড আছে, দেন তার বেঞ্চ বুস্ট আছে, দেন ফ্রি হিট আছে। সো লটস অফ অপশন সবই আছে তার, এবং তার টিমে এই যে টিমটা আছে সেই টিমটাও অনেকটা প্লেয়েবল টিম, যেখানেও অনেকগুলো প্লেয়ার আছে। সো আমি সাজেস্ট করবো এখানে 3টা ট্রান্সফার করার জন্য। এটা আমার পার্সোনাল সাজেশন। হ্যালান্ডকে সরাইতে যাব, টনিকে সরাইতে যাব, এন্ড মার্টিনেলিকে এখানে সরাইতে যাব। ভাই ওনার গোলকিপার খেলে না তো, তার উপর আবার গোলকিপার মানে চেঞ্জ করতে হবে মাস্ট। ওয়ার্ড সানচেজ ওয়ার্ড দুজনেই তো প্লেসার আইছে।
এক্স্যাক্টলি রাইট সো রাইট একটা গোলকিপার যাবে সো একটা গোলকিপার যাবে, goalkeeper যাবে। একটা আমি হ্যালান্ডকে এখানে রাখতে পারি যেহেতু হ্যালান্ড ইনজুর, সো গোলকিপার আমি আরেকটা চেঞ্জ যেটা করবো যে ট্রিপিয়ার কিনে আসতে হবে এখানে। ট্রিপিয়ার নাই এই টিমে, হ্যাঁ ট্রিপিয়ার ডাবল গেম উইক, ট্রিপিয়ার ছাড়া আসলে অনেক রিস্কি হয়ে যাবে। সো রিমের জায়গায় ট্রিপিয়ার আসতে পারে বা টার্কাসকির জায়গায় ট্রিপিয়ার আসতে পারে। So my suggestion very simple. Let's not make it too long কারণ এটাতে আবার অনেক সময় না আমরা অডিয়েন্স আবার অন্যান্য অডিয়েন্সেরও কোশ্চেন আমাদের প্রায়োরিটি দিতে হবে, so let's not go into too much into this. My suggestion would be very simple. Change one of the goalkeepers, that's one. Change bring Trippier as Saif said, out of one of the defense. It can be either Tarkowski or Reem, ঠিক আছে, এদের দুজনেরই ফিক্সচার ভালো না, প্লাস এদের ক্লিন শিট রাখারও পসিবিলিটিস খুবই কম, so that's one. And then I would only change another one for -4. I would change Martinelli, and I would get somebody from double game week, maybe ফুলহ্যামে রিমের ক্লিন শিট হারানোর পসিবিলিটি আমি বলবো না যে রিম হলো বর্নমাউথের সাথে খেলবে, সো রিম একটা ভালো অপশন, নট এ ব্যাড অপশন, আর বর্নমাউথের সাথে 29 Parvez, I'm not saying Reem must be, আমি বলছি রিম অথবা টার্কowskiর মধ্যে যে কোনো একজন, ঠিক আছে, ওয়ার্ড আর সানচেজের মধ্যে যে কোনো একজন, that is your second transfer. And the third transfer is Martinelli out to bring in either Madison or bring in Bruno Fernandes. That's it. Those are the three transfers I would suggest. আমার মনে হয় বাকি জায়গা চেঞ্জ করার দরকার নেই, বাকি স্ট্র্যাটেজি অলরেডি পারভেজ বলে দিয়েছে। So Farhad Mohammad bhai, thank you so much for the long questions. Yeah. All right, let's go to the next one. Nadim Hassan Iman, good to see you, brother. Hello, bhai. Good to see you all. Of course, good to see you, brother. Thank you for joining. And wonderful tweet about busting the Bruno myth. Yeah. It's a good, well done on that. Okay, Sheikh Shumon is then saying, Shaw, Chilwell, White, Trippier আছে ক্যাশের রিপ্লেসমেন্ট। সাইফ, this is in relation to the previous one. Yeah, he's bench boosting. I think এখানে ডাঙ্ক নিয়ে নেওয়া যেতে পারে, স্টোপিনিয়ান নেওয়া যায় তো, বাট স্টোপিনিয়ান আসলে 90 মিনিটস খেলছে 2 ম্যাচে ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকে, প্লাস একটা লং টার্ন অ্যারাউন্ড আছে, জেট ল্যাগ হইতে পারে, তোমার ফার্স্ট ম্যাচে আসলে স্টার্ট নাও করতে পারে। বাট আমার যদিও মনে হয় ডিজার্ভেড, আমি যতটুকু বুঝতে পারছি ও স্টার্ট করবে, বাট রিস্ক না নিতে চাইলে ডাঙ্ক, রিস্ক নিতে চাইলে স্টোপিনিয়ান। ব্রাইটনের ফিকচার গুলো ভালো, প্লাস ডাবল গেম হয়ে গেছে সামনে অনেকগুলো, ব্রাইটন ডিফেন্ডার একটা নিয়ে নেওয়া উচিত। Right. Thanks, Saif. Then Naimur Rahman Naim, that is Shian Nahim Arki. Good to see you, brother. Assalamu alaikum, brothers. Ki obostha? Ei to alhamdulillah, Rodar Mash চলতেছে, তার মধ্যে FPL is back, so yeah, going to be interesting. রাতের বেলা বসে বসে এখন সেরি পর্যন্ত জেগে জেগে টিম বানাও আর কি, basically that is what we do. Anyway, good to see you, of course. Parvez, next question is coming to you. Shop বড় question আজকে তো কপালেই পড়ছে, sorry to say that, Parvez. Just goes to show I don't do conspiracy আর কি, আশফাক থাকলে বলতে আমি conspiracy করি আর কি। সাইফ, well done, you see it's not a conspiracy. Okay, হামিম নুর 9 বলতেছে হলো যে তার টিমে আছে কেপা, উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে। Okay, হামিম নুর 9 is saying কেপা, ওয়ার্ড আছে তার টিমে, গোলকিপার ট্রিপিয়ার আছে, স্টুপিনিয়ান আছে, মি আছে, শ আছে, জিনচেনকো আছে ডিফেন্সে, রাশফোর্ড আছে, ম্যাডিসন আছে, মার্চ, সাকা, মার্টিনেলি, এটা হলো মিডফিল্ডে, ওয়াটকিন্স, কেন অ্যান্ড টোনি, এটা হলো তার স্ট্রাইকিং এ। একটা ফ্রি ট্রান্সফার আছে, 5 মিলিয়ন ব্যাংকে আছে, বেঞ্চ বুস্ট আর ফ্রি হিট হ্যান্ডে আছে চিপ। এনি কাইন্ড অফ সাজেশন উইল বি কনসিডার্ড পারভেজ? আমি বেঞ্চ বুস্টটাকে অ্যাক্টিভ করতে যাব, বিকজ অফ আমার ফরওয়ার্ড লাইনে 3 জনই প্লেয়ার আছে যাদের ডাবল গেমিং, কেন ছাড়া, কেন বাট এভারটনের সাথে তার পারফরম্যান্স যথেষ্ট ভালো। আমি জাস্ট টিমের একটা যেহেতু আছে গোলকি, যেহেতু বেঞ্চ বুস্ট খেলবো, সেহেতু ওয়ার্ডকে আমি এখানে একটা টার্গেট করব, যে ওয়ার্ডকে আমি উইদাউট এনি হিটে আমি এখানে চেঞ্জ করতে পারবো। আর একটা জায়গা আছে যেখানে আমি মেডিসন বা সামথিং লাইক এরকম ব্রুনো ফার্নান্ডেসকে নিয়ে আসবো, সেটা হলো আমি মার্টিনেলিকে এখানে যাবো, যে যদি বাজেট থাকে তাহলে মার্টিনেলি টু মেডিসন, এন্ড মেডিসন আছে পারভেজ, মেডিসন আছে, সো মার্টিনেলি টু ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, মেডিসন আছে ওকে। সরি সো ব্রুনো ফার্নান্ডেস যেহেতু 5 মিলিয়ন হলো ব্যাংকে আছে, সো এই জায়গাটাতে মার্টিনেলি টু ব্রুনো ফার্নান্ডেস। সালাও নিয়ে নিতে পারে, 5 মিলিয়ন ব্যাংকে আছে।
সালাকেও টার্গেট করতে Also, পারে। তো Salah আমাদের is যে another তিনটা যে কম্পারিজন প্লেয়ার ছিল, সালা, ব্রুনো ফার্নান্ডেস এবং মেডিসন অলরেডি আছে, সালা এবং এই দুইজনকে সে টার্গেট করতে পারে। Thanks, Parvez. Now let's do one thing, Parvez. And this is not in relation to the question that Hamimnur 9 is saying, but কথা হচ্ছে যে এই যে আমরা যখন তখন সালা আর ম্যাডিসনের যখন কম্পারিজন করলাম, let's see what the zonal is saying about this. Yeah, I want to just bring up the zonal here. So Parvez, what is exactly Salah's situation in zonal and what is Bruno Fernandes' situation in zonal, Parvez? So সালার আমি যদি দেখি যে সালারটা এটা হলো ব্রুনো ফার্নান্ডেজ আছে এখানে, আগে ব্রুনো ফার্নান্ডেজ আছে। সো ব্রুনো ফার্নান্ডেজেরটা আমরা আগে কম্পেয়ার করি যে ব্রুনো ফার্নান্ডেজ হলো যে পজিশনটাতে খেলবে ও সাধারণত সেন্টার দিয়ে অথবা লেফট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে খেলে। সো সেন্টার অথবা লেফট ফ্ল্যাঙ্কে আমি যদি দেখি যে নিউক্যাসল এবং ব্রেন্টফোর্ডের জোনালটা যে 8টা চান্স কনসিড করছে এবং 21টা চান্স কনসিড করছে এবং ব্রেন্টফোর্ড র‍্যাঙ্ক যদি আমি দেখি যে সবচেয়ে স্ট্রং টিম হলো এই সাইড দিয়ে হলো 19তম র‍্যাঙ্ক নিউক্যাসলের, খুবই স্ট্রং। অ্যান্ড ব্রেন্টফোর্ড হইলো 8ম যদি আমি দেখি র‍্যাঙ্কের দিক থেকে। বাট এখানে ব্রুনো ফার্নান্ডেস আসলে আমি বললাম যে সেন্টার দিয়ে খেলে, বাট সেন্টারও কিন্তু যথেষ্ট স্ট্রং ওপোনেন্ট টিমগুলো, যেমন ব্রেন্টফোর্ড হলো 14তম র‍্যাঙ্ক এবং নিউক্যাসল হলো 7ম। তো এখানে আমি পুরো ইয়ারটা দেখলাম। এবার নেক্সট স্লাইডে যায় দেখবো হলো আমার নেক্সট প্লেয়ার সালা, রাইট। সো সালারটা আমি যদি দেখি তাহলে সালারটা হইলো সালার অপোনেন্ট টিম সিটি এবং চেলসি, তাদের পজিশন অর্থাৎ লেফট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে খেলে। 9টা চান্স কনসিড করছে সিটি লাস্ট 6 ম্যাচে এবং 17টা চান্স কনসিড করছে চেলসি। সো র‍্যাঙ্কের দিক থেকে হলো সিটি 18তম এবং চেলসি হইলো 13তম। সো খুবই স্ট্রং এই সাইডগুলোতে। বাট যে জিনিসটা আসলো যে সালা জোনাল বলতেছে হলো এই জায়গাটাতে হইলো যে দুজনের অবস্থাই প্রায় সেম, যে খুব একটা আগায় থাকবে না জোনালের দিক থেকে। যে সালার দিক থেকে যে জিনিসটা আগায় থাকবে যে সালা বিগ টিমের সাথে এখন পর্যন্ত ভালো করছে, এটা হলো সালার একটা অ্যাডভান্টেজ। তো আর প্লাস ব্রুনো ফার্নান্ডেস ও ক্যাসিমিরো বা অন্যান্য প্লেয়ারের প্রভাবে সে একটু ডিপে যায় খেলতে পারে, এটা একটা চান্স আছে। সো সেটা অত ইম্পর্টেন্ট না, বাট মেইন জিনিসটা হলো যে আলটিমেটলি ব্রুনো ফার্নান্ডেজের অন্যান্য ফ্যাক্টর থাকতে পারে, গেম ডাইনামিক্সের ব্যাপার থাকতে পারে, বাট সালার ক্ষেত্রে আবার এটা আবার ডিফারেন্ট, ঠিক আছে। সো I would still go with more Salah than less Bruno Fernandes. Yeah, I would go with more Salah than Bruno Fernandes. Right. Naimur Rahman Naima is asking, I mean Shia Naim is asking, Chilwell or Shaw double gaming double gaming, not double gaming, sorry. David De Gea or Steele? Double gaming. Wow, that was hilarious. David De Gea or Steele, March or McAllister, Isaac or Johnson. Over to you, Ashfaq. Over to you, Saif. And I'll just bring up the zonal for now. Yeah. So let's start with Chilwell and Shaw. Ashfaq bhai. Yeah, I am. He's jealous. We all are. Right. Go ahead. Chilwell and Shaw first. I would go with Chilwell here. As I mentioned, Man United's double game week is a bit overrated for me. So I definitely think they have high probability of conceding in both the games. So I would go for Chilwell. And it's also Chilwell's attacking potential has been much higher than Shaw over the last few game weeks, and he also has a nice break in the national break. He only played once, and he has a week-long break since he last played for England. So I think he should be fresh. So Chilwell there. David De Gea is an interesting pick. I think David De Gea can be a long-term pick. If you pick him, I think you can easily keep him for the entire season, and just because Man United to have some double game weeks to come, and I think he will offer you some safe points. So if you can have the budget, I think DDG can be a good option, better option than Steele, because I think Steele blocks you out of Dunk or Estopinian. So David De Gea can be a good alternative here. March or McAllister, I like McAllister much more, because I think McAllister is just a simply better player overall. So even though March has the stats and has been playing well, I think McAllister is just a better player overall, and also he has the penalties. And interestingly,
even if we discard penalties, since he has been playing as a number 10, which I think he will continue because Lalana is long term out. Since he has been playing as number 10, I think non-penalty XG, McAllister is number 2, I think, in the league in from for midfielders. So even without penalties, he's a very good pick, and he also has penalties. So I think McAllister is a better pick here. And Isaac or Johnson. Johnson has been playing well for Nottingham Forest, but just overall, I think Isaac plays for the better team. And the number 9 position is, I think, he is now based on the performances of the last few game weeks, and he has looked really lively. I have seen the last 2 games for Newcastle. He is the one, I think, who seems like the one who will score or assist whenever Newcastle scores. So I think Isaac is the much better pick than Johnson. One point of caution is that Isaac has played significant minutes in the national break. He has played more than 70 minutes for Sweden in both the matches, and given that his injury record, just that he has been just returned from injury and the fitness concerns, so he might be benched in the first game week because Wilson is also fit. So that's just one area of caution I would like to mention. But I think overall Isaac is a far better pick than Johnson. Yeah, thanks. I would agree with you on the Chilwell one. I would agree with you on the De Gea one as well. I am slightly contradicting when it comes to March and McAllister because of the zonal here. You can see they consider 30 chances from here of Bournemouth and 22 chances from the center. So basically McAllister is kind of ranked 4th. But yeah, you take the penalty into consideration, but I wonder how many penalties do Brighton get. That's another thing. On the Isaac Johnson, I have no disagreement. I think the zonal and all the stats when you have Mitoma in your team, I think you have a chance of getting a penalty every game. He is just that tricky. You will get into the box and he will be fouled. So I think they will get a lot of penalties. But even with the penalties, as I said, non-penalty XG, McAllister is really doing well. But don't you think we are putting too much faith in that one penalty? That's what I'm trying. I've just said that non-penalty XG, he is number 2 in the league. So without even considering penalties, he is a very good pick. Okay. So penalty is just a bonus. So I think his state from open play is also significant. Okay. All right. Let's see who outscores who, McAllister or March. Let's see. Yeah. Thanks, Saif. Thanks for that. Asadujaman Shorab is saying, any news about Haaland's injuries? I think I will answer that. Brother, there were some pictures about Manchester City's training, and I think there were 17 pictures, not one picture or 2 pictures. I think there were 17 pictures. And in that 17 pictures, Haaland was not found. So it looks like the groin injury that people are talking about looks a little bit more serious than people thought it is. And it is not to hide about Liverpool. It can be a strategy, I don't know. But I don't think so. People are so sneaky about such things. Huh? Usually they are quite open about it, but there's nothing to hide. I mean, if Klopp is not a fool to not to take Haaland into equation just because he's considered to be injured. Yeah, Liverpool will definitely make his own plans about Haaland if he plays, and of course if Haaland is not playing. So they will make those 2 plans. These are professional teams, not like us. It's not like that. Yeah. So not sure about the Haaland injury. It's kind of looks serious. So far, what we know, he wasn't seen in training today. Yeah, that's all we know. Okay. Mohammad Shajjad is asking, literally in a fix on who to captain between Rashford or McAllister. Parvez? এখানে জোনাল যদি আসে তাহলে যে জিনিসটা ম্যাকঅ্যালিস্টার এবং রাশফোর্ড, জোনাল সাজেস্ট করতেছিল ম্যাকঅ্যালিস্টার, কারণ ম্যাকঅ্যালিস্টারের যোগটাতে হইলো 16টা চান্স কনসিড করতে হলো ব্রেন্টফোর্ড এন্ড বর্নমাউথ হলো 22টা, ওর র‍্যাঙ্কিং হলো 4 এবং 14, যেখানে নিউক্যাসল এবং ব্রেন্টফোর্ড হলো 12টা এবং 13টা। বাট জোনাল সবসময় অ্যাকুরেট হবে এটা নট নেসেসারি। আমি এখানে এই দুজনের মধ্যে যদি ক্যাপ্টেন যদি চুজ করতে হয় তাহলে আমি
রাশফোর্ডকে চুজ করতাম যদি এই দুইজনের মধ্যে হতো, বাট নট অন্য কোনো, এই দুইজনের মধ্যে হলে, বিকজ রাশফোর্ডের জোনাল খারাপ হলো। রাশফোর্ড কিন্তু নিউক্যাসলের সাথে একটা ম্যাচ খেলছে যেটা হলো এফএ কাপের ফাইনাল ম্যাচ ছিল, এবং সেখানে কিন্তু রাশফোর্ড স্কোর করছে। সো নিউক্যাসলের সাথে যতই জোনাল বলুক যে তারা এই জায়গাটাতে ভালোতম, বাট আই স্টিল বিলিভ রাশফোর্ড ফিট হবে, কারণ সে ট্রেনিং করছে, তাকে ট্রেনিং এ দেখা গেছে যে সে ট্রেনিং করতেছে, এবং এই গেমকে মোস্ট লাইকলি সবচেয়ে হাইস্ট ক্যাপ্টেন ওনারশিপ তারই থাকবে। সো আমি লাইক টু গো উইথ রাশফোর্ড। Right. Okay. Two factors here for going with Rashford for my end, but this is just I'm playing the devil's advocate here. Not to say Parvez is entirely wrong, but just to say that there is a devil's advocate. You can also look at it this way. The final was in Wembley and not at St. James's Park. That's one. Yeah. St. James's Park is a different environment than Wembley. That's another one. The second thing is, after a long, long time, Newcastle ever played a final. I think after 20 years they played a final, or maybe 30 years. কত বছর পরে যেন তারা ফাইনালে উঠছিল, 96 এর লাস্ট কবে তারা ফাইনাল খেলছিল। So to play a final was a different experience for this team. So that might have had an effect as well. So yeah, all that might not come into play when you have them playing against Newcastle at St. James's Park. St. James's Park is a different place. Yeah, it's a very intimidating stadium. It's a very, very intimidating stadium. Okay. Okay. So next question. Finally, the big question falls onto Saif. This is called karma. Yeah. This is called karma, Saif. Yeah. Okay. Shian Naim is saying. I think you took the Haaland question on purpose just to set the order straight. Not sure. I'm not sure about that. Yeah. But anyway, you can say it that way as well. But you can also say this is karma's way of paying back. Yeah. My team. Raya and Sanchez is the goalkeeper. Okay. Trippier, Shar, Estu, E, and Zinchenko defense. Rashi, Mitoma, Salah, Madison, Marty, midfield. Kane, Tony, Watkins, striker. Bench boost Kelbo, -8 hit near Sanchez to Zinchenko, Marty out to Kane. Wait. -8 hit near Sanchez, Zinchenko, Martinelli, Kane to De Gea, Shaw, McAllister, and Isaac. Nile kemon hoy? That's the main question actually. -8 for these four people to replace these four people. What do you think? Yeah, I think even though it seems like a big question, it's a follow-up of his previous question where I have already said pick the best of between the four pairs he gave us. So I think it might be a good hit because you are transferring out players with single game week or transfer out of favor players like Sanchez and getting 4 double game week players. So I think it might turn out to be a good hit. So I would go for it. But if you have the budget, I would just hold off on the Kane to Isaac move because Kane against Everton I think is a good single game week, and as I said, Isaac might be benched. I don't really know because he has played extensively over the international breaks, and just because of his injury issues in the past and fitness issues, I think he might be kept on the bench against United. But other than that, I think it might be a good hit. Okay. I agree with you on that Kane point. One thing why I agree with you is Kane is in high spirit after becoming the England's top scorer. Yeah. And Kane's fixtures are good. The third thing is Conte is not there. And there is a new possibility of a new manager bounce. Yeah. And what is that guy's name? I forget. Stellini. Stellini. And I think, yeah, when Conte was away for some sort of medical reasons, Stellini took charge, and I think they played Manchester City, I think that time, and they played very well. So yeah, I would avoid going against Kane and going for Isaac. Yeah, I think it's a very short-term thing that you're looking. Might turn out to be a loss. Okay, sorry for that big question. Yeah, sorry Saif for that big question. Karma is a bitch. Anyway,
Naidal Shujan says, hi everyone. Hello, brother. Good to see you. Ramzanul Mubarak. Fahim Islam says, pick one as a differential. Ings, Solanki, Nunes. Parvez, I'll bring up the zonal. Can you tell me the আমি weak? এখানে ইংসকে নিতে হতো সেকেন্ড, হ্যাঁ ইংসকে নিতে যাব, কারণ আমি যদি জোনালটা দেখি সাউথহ্যাম্পটন হলো 21টা চান্স কনসিড করছে এবং নিউক্যাসল 19টা। যদি র্যাঙ্ক দেখি যে 6th এবং 7th ইংসের এই পজিশনটা, এবং ইংস লাস্ট ম্যাচগুলোতে কিন্তু যথেষ্ট ভালো করছে, যে লাস্ট 3 ম্যাচে কিন্তু সে 2টা গোল 1টা অ্যাসিস্ট না এরকম, 1 গোল 2টা অ্যাসিস্ট এরকম একটা পারফরম্যান্স। সরি, এটা বেন রহমান ছিল। বাট ইংসের পারফরমেন্স কিন্তু চোখে দেখার মতন, এবং ইংস যথেষ্ট ভালো খেলতেছে। আই টেস্ট আমি বলবো যে হ্যাঁ ইংস ওকে। আর আরেকজন হইলো সোলাঙ্কি এবং নুনেস। আমি নুনেজের এটাও দেখতে পাচ্ছি যে নুনেস এখন কিন্তু তার পজিশন একটু চেঞ্জ হয়েছে, সে কিন্তু একটু লেফট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে খেলতেছে, অপোনেন্টের লেফট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে খেলতেছে, এবং সেই জায়গাটাতে কিন্তু 12টা এবং 14টা চান্স কনসিড করছে। র্যাঙ্ক যদি দেখি সিটির হলো এখানে 20 এবং চেলসির হলো 16তম। সো অনেক ডিফারেন্স। ইংস এখানে ডেফিনেটলি আমি ইংসকে। আর সোলাঙ্কির কথা যদি আমি বলি যে সোলাঙ্কিটাও আছে, আমি সোলাঙ্কিটাও নিয়ে আসতেছি। আমি যদি দেখি যে ঠিক ফুলহ্যাম এবং ব্রাইটনের সাথে খেলা বর্নমাউথের, এবং সোলাঙ্কি ঠিক সেন্টার পজিশনটাতে খেলে। ফুলহ্যামের সাথে ফুলহ্যাম 23টা চান্স কনসিড করছে এবং ব্রাইটন 11টা চান্স কনসিড করছে। ফুলহ্যাম যদিও সেকেন্ড মোস্ট র্যাঙ্ক দেখাচ্ছে এবং ব্রাইটন হলো 17তম, বাট আমি এখানে ইংসকে প্রেফার করবো, কারণ ইংসের 2টা ম্যাচেই কিন্তু অপোনেন্টের যে টিমগুলো আছে, অপোনেন্টের টিমগুলোর মধ্যে ইংস হলো আমার কাছে বেটার অপশন। এবং ইংসের ক্ষেত্রে যেটা হবে যে নেক্সট ম্যাচটাও হলো ইংসের ফুলহ্যামের সাথে খেলা। সো আমি যদি দেখি যে এখানে সোলাঙ্কি ফুলহ্যাম যেই পজিশনটাতে খেলতেছে সেকেন্ড ওস্ট র্যাঙ্ক, ইংস নেক্সট ম্যাচটাতে কিন্তু সেকেন্ড ওস্ট টিমের সাথেই খেলবে। তো এই ম্যাচে 6-7 এবং নেক্সট ম্যাচে 3। সো 29 এবং 30 দুইটা গেমিংয়ের জন্য ইংস ইজ এ ভেরি গুড অপশন। Thanks, Parvez. Thanks. I think that concludes that. And then next one is Fahim Islam is asking Bruno and Nunes, Salah and Solanki. Saif, what do you think? I'll just bring up the slide again. Zonal. Let me just I get think the last question এর follow up আসি। Ings is a interesting shout this game because West Ham এর fixture দুটো আসলে খুব ভালো and Ings have been playing well, so Salah and Ings can be a good option instead of Solanki. But I think Solanki and Ings have pricey for difference আছে, so Salah and Solanki can also be a good option. But Bruno and Nunes, I think Salah is a better pick than Bruno, and Nunes এর সমস্যা হচ্ছে Nunes যদিও is a live wire and I think he has the capability of scoring against anyone. But problem is I think Luis Diaz is fit, Jota is fit, then there is Cody Gakpo, so Firmino is also fit. So finally all the attacking options are available for Klopp. So I think we will see a bit of rotation except for Salah. So এখানে একটু সমস্যা আর কি, আর নাইলে Nunes could have been a good pick. So I think Diaz might come into the squad. I think he will be coming to the squad in the first match and he might play some minutes in the second match. So there is some rotation concerns. Other than that, I think Nunes could have been a good pick. So overall, I think I would go for the second pair, that's Salah plus Solanki or Ings. Thanks. And the next question is pretty interesting. I'll just tell you why it is interesting. Yeah, again, I have already seen that. Karma is a bitch. Now it comes to haunt me. But this guy actually gets it very correctly here. He says, big question, but side by night. And that is why I think karma is real karma. Because although Saif was not there at that moment, now that Saif has come back, the question still did not fall. And he has rightly said, sorry. এটাই হলো একটা প্রবৃত্তি, FPL চেঞ্জ ভেরি কুইক। Yeah, FPL change is very সমস্যা নেই, পরের কোশ্চেনটাও বিগ, সো দুইজনের জন্য একটা একটা করে। Let's go. গোলকিপার হলো কেপা আছে, ওয়ার্ড আছে, পারভেজ। ডিফেন্ডারে আছে হলো ট্রিপিয়ার, হোয়াইট, হেনরি, চিলওয়েল, মিংস। মিডে আছে হলো রাশফোর্ড, সাকা, মার্টিনেলি, মিচোমা। ফরওয়ার্ডে আছে টোনি, ওয়াটকিন্স। 1 ট্রান্সফার্স লেফট। হোয়াট টু হু, এটা হলো প্রথম কোয়েশ্চেন। ব্রাইটন অথবা ম্যান ইউনাইটেড বাদে এদের দুজনকে সে নিতে যাচ্ছে না ওয়ার্ডের জায়গায়। হ্যাঁ, অ্যাক্টিভেট বেঞ্চ বুস্ট উইথ 11 ডাবলস। এই দুটোর প্রথম কোশ্চেনটা আসে যে ওয়ার্ড টু, আমি দুইটা প্লেয়ারের কথা বলবো। সেটা হলো একটা, প্রথম আমার চয়েস হইলো ওয়েস্ট হ্যামের
গোলকিপার। এখন যেটা খেলতেছে হলো ফেবিয়ানস্কি নাই, Ariola 4.3 তে অ্যারিওলা খুবই ভালো একটা অপশন। এই ফেবিয়ানস্কি কিন্তু ফিট রাইট, কে স্টার্ট করবে এটা প্রেস কনফারেন্স দেখার পরে যেহেতু এখনো অপশন আছে, এখানে আসলে ডাউট আছে। সো আর একটা অপশন হলো মার্টিনেস, সেভ অপশন, যে মার্টিনেসকে আমরা এখানে চুজ করতে পারি। অ্যাস্টন ভিলার এলো 32 ব্ল্যাঙ্ক নাই, প্লাস এইটা ডবল গেমিং। সো এদিকে একটা, যেহেতু আপনার ব্রাইটন এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্লেয়ারকে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে এই দুইটা প্লেয়ারই আমার মাথায় আসতেছে। সেটা হলো একটা ওয়েস্ট হ্যামের একজন গোলকিপার আর একটা অ্যাস্টন ভিলার। সো আইভারসন একটা ভালো অপশন হতে পারে। আইভারসন যেহেতু এখন এখন টিমে আমার চান্স কাছে যে জিনিসটা, আইভারসন অবভিয়াসলি একটা গুড অপশন, বাট এই ক্ষেত্রে আমি যে জিনিসটা বলবো যে কালকে রাত্রেও নাদিমের আমার কথা হচ্ছিল যে ওয়ার্ড থেকে আইভারসনে যাব, দেখা যাবে যে এই দিন আইভারসন খেলে নেই, ওয়ার্ড খেলছে, আইভারসন বেঞ্চে। সো এইরকম কোচের রজার্স যে কথা বলছে যে ওয়ার্ড হ্যাজ হ্যাড হিজ চান্সেস, আমি আই থিংক আইভারসন যদি না বিশাল কোনো মিস্টেক করে আইভারসন ড্রপ হবে না। আমি এই জন্যই বলতেছি যে আমি জাস্ট রেফারেন্স রজারের। আরেকটা ইস্যু হচ্ছে যে আমার তো আসলে আইভারসনের লং টার্ম লাগবে না, এই ডাবল গেমে দুটো ম্যাচ স্টার্ট করলেই হইছে। হ্যাঁ, বাট সেখানে যে বেঞ্চ বুস্ট খেলতেছে, বাট তার ট্রান্সফারটা কিন্তু বেঞ্চ বুস্টের জন্য। যদি বেঞ্চ বুস্ট না থাকতো তাহলে আমার মনে হয় না তাকে কোনো গোলকি চেঞ্জ করার প্রয়োজন ছিল। সো বেঞ্চ বুস্টের কারণেই আপনি গোলকি চেঞ্জ করতেছেন, দ্যাটস ওয়াই আপনাকে এমন গোলকি নিতে হবে যে খেলবে। যদি আপনি এরকম আমার মনে হয় যে চুপচাপ বসে থাকা, গোলকিতে এক্সট্রা মাইনাস হিট না নিয়ে আমি চুপচাপ বসে থাকবো আটকে নিয়ে, বাকিটা দেখা যাক কি হয়। বাট এটা হলো আমার সাজেশন। বাট আমার ক্ষেত্রে আমারটা সবসময় হবে না, যেহেতু আমি এটা চিন্তা করতেছি। ডেফিনেটলি আপনি এটার উল্টাটা চিন্তা করেন, এটা ক্লিক করবেন। আমি যেহেতু চিন্তা করতেছি যে আমি ওয়ার্ডকে চেঞ্জ করবো না, সেহেতু উল্টাটা করেন, আমার মনে হয় এটা ক্লিক করবে। সো আইভারসনে যাওয়াটা খুব ভালো হবে। বাট আমি পার্সোনালি যাবো না, আমার টিমে ওয়ার্ড আছে। আর আরেকটা কোশ্চেন হলো 11 জন ডবল গেমিং নিয়ে যাওয়া যায় কিনা। আমি মনে করি যে হ্যাঁ, 11 বা 12 নট ফ্যাক্টর। আপনার বেঞ্চ যে প্লেয়ারগুলো হচ্ছে সেই প্লেয়ারগুলো থেকে আপনি 18 প্লাস বা 18 সামথিং প্লেয়ার যদি আপনি পয়েন্ট পান, সেটা সিঙ্গেল গেমিং হোক আর ডবল গেমিং প্লেয়ার হোক, নো প্রবলেম। যদি আপনি এটা এক্সপেক্ট করেন যে 18 বা এরকম সামথিং, 11 জন ডবল নট প্রবলেম। I disagree with Parvez on the word one. কারণ আমি এটা নিয়ে কালকে রাতে কথা বলতেছিলাম এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি যদি বেঞ্চুস খেলি এবং সে যদি নাই খেলে তাহলে আমার একটা প্লেয়ার খেললো। আমার কথা হচ্ছে আমার একটা প্লেয়ার খেলুক, আমাকে 2 পয়েন্ট দেখ, আমি এমন জায়গায় কেনই আমার একটা ফ্রি ট্রান্সফার করতে আমি কেনই পারি তখন আমি জানি। আর যদি আমি সরি সেখানে আমি আইভারসেনই বা কেন যাবো? আইভারসনে না যাওয়ার পিছনে আমার যেটা লজিক আছে সেটা হলো যে আই ডোন্ট ট্রাস্ট গড, honestly I don't trust God. এই কথাটা গত সপ্তাহে আমাকে সাইড বলছিল with Iheanacho and he did it exactly after Iheanacho playing good. Yeah, he did it. So I don't trust God. I would rather make this transfer and go with Martinez, maybe with De Gea, maybe with somebody from, there is another goalkeeper. Nobody's talking about this goalkeeper, but he's a save merchant. আমি জানি নাম বললে হয়তো অনেকে বলবে ভাই আপনি কি বললেন ভাই। There's another goalkeeper who's a save merchant. People are really ignoring him because he plays for a particular team called Bournemouth and his name is Neto. You know, but I think you should pay attention to Neto because of the save points, not because of the clean sheet. Even if he gives you, Neto is the reason I think Bournemouth kept 2 clean sheets over the last 6 game weeks. That's exactly what I'm trying to say, brother. But I'm not focusing more on the clean sheet. I'm talking about the save point. So save point is tinta bachai, you get 1 point. They consider goal, you get 2 points. You still get 3 points. Now, because they have a double game week, you get 3 points and 3 points. That is 6 points, which is equivalent to a goal. So you can go with Neto. That's another option. But don't stick with Ward and then say like, "Are bhai bench boost khellam ar ei dine Ward khello na." Eta kono kotha. You have 1 free transfer, use it. I would really go. Amar team e Ward ase and I'm really thinking about it. So I'm not talking about from a suggestion point of view, brother. Neither Al-Shujur. I'm really talking from a point of view where I myself is having the same problem. Yeah, and I'm really considering 2 players. One is either Fabianski and one is Neto. Yeah. Okay, let's go to the next question.
Asan Biplab Bhai is asking. Asan Biplab Bhai, thank you so much for the question. Zinchenko, me, Henry, Trippier, Burn, Kepa, Sanchez, Odegaard, Saka, Mitoma, March, Tony, Kane, Haaland, and I have 2 free transfers. Want to play bench boost in 29. Need some suggestions. Over to you, Saif. Question didn't come up. Did it? He says he needs some suggestions. He No, wants no, to play bench boost did for the 29. question pop up? It's not showing for me. I think there's some issue with my net. So I would have to see the question from the comments scroll. Okay. Here's the question again. He has a team. I'm putting it up again. Can you see it now? Oh, I think my screen froze. No issue. Okay. I can see Okay. the question. Then for me and We apologize for the interruption due to the internet, but that's not in our hand. Yeah. যতই আপগ্রেড করি না কেন ultimately Problem with server খারাপ bench boost, I think, is number one is Haaland, because we don't really know if he'll be fit or not. And then Sanchez, I think Sanchez has lost his place for now, so he's not likely to play any of the games. So if you want to go for the bench boost, I think Sanchez needs to go. So দুইটা ফ্রি ট্রান্সফার আছে, Haaland, Sanchez. Zinchenko, me, Henry, Trippier, Kane, ঠিক আছে। Haaland থেকে আপনি এখানে করতে পারেন, আইজাক বা ওয়াটকিন্সে যেতে পারেন, তাহলে একটা এই ডাবল গেমিং প্লেয়ার অ্যাড হইলো। আর সানচেজ থেকে এখানে অনেকক্ষণ আমরা গোলকিপারে ডিসকাস করলাম লাস্ট কোশ্চেনে, অনেকগুলো অপশন আছে। নাদিম ভাই নেটোর কথা বলছে, নেটো হ্যাজ আ ডাবল গেম উইক, দেন আই থিঙ্ক you can easily go for Steel because you have a Brighton slot. But I would keep the slot for someone like Estopinian in the coming game weeks, because I think Estopinian will be needed for the upcoming double game weeks. So I would rather keep the slot open for some Brighton defenders. So Sanchez to Neto or Sanchez to Iverson, Iverson can be a budget pick. I think he will play twice, and then he can be in the bench for the rest of the season. And also, I think another pick which came into my mind, I think I would not spend a lot of money. I think Neto or Iverson, whichever one I would like, go for it. And then I think Haaland to Watkins করলে এই গেম উইকে, দেন নেক্সট গেম উইকে টনি টু হালান্ড করে ফেলা যেতে পারে, যে টনির একটা আছে, ওই যে কোনো একটা ম্যাচে ইয়েলো খেয়ে গেলেই ওর 2 ম্যাচ ব্যান খেয়ে যাবে। তো টনি টু হালান্ড আমরা আবার হালান্ডকে নিয়ে আসতে পারি ইজিলি। That would be my suggestion. Haaland to Watkins to Isaac, and then transfer out Sanchez for a playing goalkeeper. Right. Thanks, Saif. Before I go into the next question, guys, we've been talking here. We've been preparing content. We've been talking here on a live show. We've been answering all your long questions, short questions, big questions, whatever questions you're asking. And all we ask is a bit of a support, and that is by liking the show. Yeah. I can see 20 to 22 people watching right now live, and I don't see that. I just see 18 likes. I think you can do a bit better, guys. Give us a bit of support. Yeah, we don't ask much. We are not asking your money. We are not asking your, by taga den tale kotha komuna. We are not super chat, guys. We're not asking for super chat either. Huh? YouTube এখন এই option আছে, you pay money and they pick up only the super chat যারা ultimate. We are not here for super chats. All we are asking is a bit of a like button. Yeah, just show us the love. If you like it, you don't like it, you show us the angry reaction. That's fine, but press that button, please. Yeah, press that button. Press the button. Yeah, thanks. Apurva Chaudhary is then asking what to do with Odegaard. Already own Mitoma, Madison, Saka, Rashford. If sell, whom to get in? Parvez. Right, এটা এই গেমে তো অনেকেরই এই জিনিসটা জানা আছে যে আসলে ওডেগার্ডকে সেল করব না ওডেগার্ডকে রাখি দিব, যেটা নিয়ে পারভেজ একটু সামনে এসে কথা বললে ভালো হবে। অনেক ডিটেইলস কথা বলছে হলো আমাদের পডে, ওই জায়গাটাতে হয়তো যদি দেখলে খুবই ভালো হবে। বাট ওডেগার্ডকে যদি আমি সেল করতে যাই তাহলে আমি কাকে নিব? তো এটা হলো মেইন কোশ্চেন, যে আমি ওডেগার্ডকে যদি সেল করি তাহলে আমাদের তিনটা অপশন আমরা
দিছিলাম তার মধ্যে একটা অপশন অলরেডি আপনার টিমে আছে ম্যাডিসন, সো সালা এন্ড ব্রুনো ফার্নান্ডেজ এই দুইটা অপশন আমি প্রেফার করব। আর একটা অপশন আমি এখানে আপনার টিমে যেটা নাই সেটা হলো মার্চ। বাট কথা হলো যে আপনি যদি 32 তে ফ্রি হিট বা সামথিং এরকম যদি কোনো প্ল্যান থাকে দেন আপনি ওডেগার্ডকে সেল করেন, আদারওয়াইজ ওডেগার্ডকে সেল করার কোনো দরকার নেই। যদি 32-তে আপনি ফ্রি হিট না খেলেন তাহলে ওডেগার্ড ইজ ওকে এই গেমের জন্য, কারণ লিডসের সাথে ওডেগার্ড যথেষ্ট ভালো একটা অপশন। Thanks, Parvez. Thanks. Audience, thank you for your response. Now the like has gone up. That's good. That's all we ask. See, it puts a smile on our face, keeps us going. See, Parvez is also smiling. ওইদিকে screen off করে ওইদিকে I can hear Saif also smiling a lot. But thanks. Yeah, that's all we need, brother. We don't need your money. We are not asking for anything else. Yeah, just a little bit of support. That's it. Yeah. Okay, Apurva Chaudhary then follows up with a question, Parvez. What about Haaland? Will he start against Liverpool? I have 2 free transfers and I transfer out Haaland for 1 game week. And then whom should I get in for this double game week? Parvez? হ্যালান্ডে আসলে যে জিনিসটা হলো যে হ্যালান্ডকে অনেকেই এই গেমকে সেল করতেছে বিকজ অফ যে ট্রেনিং পিকচারেই ছিল না, এবং হ্যালান্ড মোস্ট লাইকলি এই গেম উইকে একটা প্রেস কনফারেন্স আমরা পুরোপুরি ক্লিয়ার হবো আগামীকাল হয়তো প্রেস কনফারেন্স। সো এখানে চেঞ্জ করার পরে আবার লিভারপুলের সাথে খেলা এই ম্যাচটা। সো টোটালি আসলে হ্যালান্ডকে এইখানে অনেকেই সেল করতেছে, বাট নেক্সট গেম উইকেটটা কিন্তু যথেষ্ট জুসি, কারণ তার ক্রিস্টাল প্যালেসের সাথে সম্ভবত খেলা হ্যালান্ডের, সরি সাউথহ্যাম্পটনের সাথে খেলা। সো সাউথহ্যাম্পটনের সাথে খেলা এবং তার নেক্সট ম্যাচটা হলো লিস্টারের সাথে হোম ম্যাচ। সো অবভিয়াসলি এই ম্যাচে যদি আপনি সেল করেন তাহলে তাকে নেক্সট ম্যাচে অবশ্যই আপনাকে টিমে নিয়ে আসতে হবে, আইদার সে যদি ইনজুরিও থাকে তারপর। And then I have to যদি নিতে হয় স্যার, যদি নিতে হয় তাহলে আমরা অনেকগুলো অপশন নিয়ে কথা বলছি, যেমন আইজাক, ইংস, এই প্লেয়ারগুলোতে আপনি ফোকাস করতে পারেন। আইজাক, ইংস। Okay, thanks, Parvez. Saif is back. So Apurva Chaudhary then say, what about Odegaard to Enzo? Saif? I think it's unnecessary. Enzo hasn't really shown that much attacking potential or FPL fantasy potential. He has been playing really well for Chelsea, but I don't think he has much fantasy potential. So he would score the odd goals here and there, he would get the assists. But I think Odegaard is a much better pick. Even as in a single game week, I think he will easily outscore Enzo. So it's an unnecessary transfer for me. Right. Okay. Mohammad Shahzad Bhai is back and he says, Ben Mee out for Shaw. Is it a good thing to do, Parvez? Yes, আমি এখানে বেনমির জায়গায় শকে নিতে যাব, কারণ ব্রেন্টফোর্ডের দুইটা ডবল গেমিং কিন্তু ব্রাইটন এবং ইউনাইটেডের সাথে, যেখানে তাদের মোস্ট লাইকলি ক্লিন শিটের চান্স খুবই কম। ব্রাইটন এবং ইউনাইটেড যথেষ্ট অ্যাটাকিং টিম, এবং শয়ের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা বলবো যে শকে যদি আমি নিই তাহলে শয়ের ডবল গেমিংটা ভালো, এবং তার নেক্সট দুইটা পিকচারে হলো এভারটনের সাথে হোম অ্যান্ড দেন ফরেস্টের সাথে। সো আমি অবভিয়াসলি -4 নিয়ে শকে আনতে যাব যদি এখানে। এখন এই জায়গায় অনেকে কাউন্টার আর্গুমেন্ট করতে পারে যে শ ভাই আলটিমেটলি ক্লিন শিট রাখবে না, বাট উই আর নট সাজেস্টিং ইউ শ বিকজ অফ দ্য ক্লিন শিট। And Saif already বলছে যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ক্লিন শিট রাখার পসিবিলিটি কম আছে, which I agree with, বাট তারপর আমরা শকে এই জন্য সাজেস্ট করবো বিকজ অফ হিজ অ্যাটাকিং পোটেনশিয়াল, and not because of it. Oh my god, আকাশ গুরু আমার এখানে পুরো ফুল ব্লোন আমারও এখানেও আমি টোটালি মানে সব জায়গাতে পুরো দেশে আসলে এখন একটা ইন্টারনেট খুবই ফ্ল্যাকচুয়েট করতেছে, এজন্য ভিউয়ারদের আমার এটা হলো আসলে বেসিক্যালি কাল বৈশাখী শুরু হচ্ছে মনে হয়, বাট এনিওয়ে let's try to finish it একটু তাড়াতাড়ি। থ্যাঙ্কফুলি এটা উইকেন্ডে হইছে, উইকডেতে হইলে মেরাকাই এবং ওয়েদার ইয়াতে ছিল যে 31 তারিখে রাত্রে একটা ভালো রকম ঝড় আসতে পারে। সো এটা শুক্র শনি 2 দিনই মনে হয় ঝড় থাকে। Okay guys, ঝড় বলতে শেষ পর্যন্ত আমাদের পটের ঝড় না যায়। Let's try to finish it. Yeah. Okay. Shian Naim is asking, not double game week, but he's saying De Gea, McAllister, or Steele or Bruno নিলে নেক্সট গেম উইকের আর কি হালান্ড নিতে গেলে -4 খাওয়া লাগবে। Saif, what do you think?
রাইট। এইখানে আমি আই প্রিফার ফার্স্ট ওয়ান ডিডি ম্যাক, আই থিঙ্ক তাহলে হালান্ড একটা -4 খাওয়া লাগতেছে না, অলরেডি একটা -4 সেভ হচ্ছে। প্লাস যেহেতু আপনার রায়া আসছে, ডাবল ডিগিয়ারে নিলে ডিগিয়ার রায়া দেওয়া পুরো ইজিলি সিজন কভার হয়ে যাবে, চিন্তা করা লাগতেছে না। ম্যাকেলিস্টার থাক, ম্যাকেলিস্টারের সামনে অনেকগুলো ভালো পিকচারও আছে। তো আই প্রিফার দ্য ফার্স্ট ওয়ান বেটার দেন দ্য সেকেন্ড ওয়ান। Okay. DDG and Mac. Yeah, fully in agreement with that one. No contradiction here. Shakil bhai, good to see you, brother. Rashford দুইটাই কি স্টার্ট করবে পারভেজ? আমার মনে হয় তার যে ফিটনেসের যে কনসার্নটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা প্রেস কনফারেন্সের পরেই জানা যাবে, বাট এখন পর্যন্ত আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ সে হয়তো বা 2টা ম্যাচে স্টার্ট করবে, এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে। তার প্র্যাকটিস সেশনে যে ছবিটা আমি দেখছি মিডিয়াতে, তাতে দেখে মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ 2টা ম্যাচে না শুরু করলেও তাই 2টা ম্যাচ খেলবে, এইটুকুন আমি বলতে পারি। স্টার্ট না করলেও 2টা ম্যাচ খেলবে। আমি তো Shakil bhai, I think you're overthinking now. Yeah, I'll tell you why. Rashford was out of the England squad. He went to New York. He roamed around. He had a nice little break. His injury is not that big. He's on form. Manchester has very key fixtures coming up. They are still in the 2 cups, and a player like his caliber is needed in the team. So he is definitely going to start 2 fixtures. Yeah, he might get 60 minutes or 70 minutes, but he will definitely start. That's for sure. So let's not overthink about this a little bit too much. Until unless it's a major injury, যেটা তাহলে আমরা জানতে পারবো প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে. But so far what we know, it's not a big injury, and if it's not a big injury, he's going to start both matches. Yeah, that's all. Yeah, so let's not overthink. Okay, Wazid Al Rafi bhai is Razi bhai, sorry for my error. Wazid Al Razi bhai is saying, I have one free transfer, Martinelli to who? Bruno, March, McAllister, Salah, Zinchenko to Shaw, Chilwell -4. I am on BB. Saif. Martinelli to as I said earlier, I prefer Chilwell to Shaw. So Zinchenko to Chilwell. Martinelli to এখানে আসলে আপনার অনেকগুলো অপশন, এখানে আসলে রিয়েলি ইন্টারেস্টিং বিকজ we have been discussing between Salah and Bruno, but মার্চ ম্যাকেলিস্টার যখন ডিসকাশনে চলে আসে, আসলে 4 জনের মধ্যে কে বেটার পিক এটা আসলে বলা একটু টাফ। তো আমার মনে হয় যদি আপনার থাকে, যদি আপনার 32-তে ফ্রি হিট না খেলার প্ল্যান থাকে, তাহলে সালা শুড বি দ্য পিক বিকজ ব্রুনো এন্ড ব্রাইটন মিড বোথ all are blanking that game উইক। যদি ফ্রি হিট খেলার প্ল্যান থাকে তাহলে আমার মনে হয় মার্চ বা ম্যাকেলিস্টারকে নিয়ে যেতে পারে, কারণ ওদের ডাবল গেমিংটা খুব জুসি এবং আই থিঙ্ক দে উইল স্কোর হেভিলি। সো ইট ডিপেন্ডস অন ইউর টিম and also depends on your team. If you get Salah, will it hamper your getting back Haaland or something like that? Because Salah is almost double the price of March and McAllister, so it's not the. I think it's a much more complicated discussion. So if you, I think if you can afford Salah alongside Haaland, and if you are not playing free hit in 32, Salah should be the pick. But if you are playing free hit, I think March or McAllister, either of them should come in this game week ahead of Salah. Right. Thanks, Saif. Okay, no more questions, please. I think it's quite late to actually go and take more questions, so please don't send us any more questions. Thank you so much. We had a long time. আমরা আজকে কোনো টাইম বার দেইনি, এই কারণেই যে সবাই অনেকদিন পরে আসছে, সো আমরা একটু সময় দিতে যাচ্ছিলাম, প্লাস উইকেন্ড ছিল। বাট আমার মনে হয় এখন অলরেডি আমরা প্রায় 1-1.5 ঘন্টা ধরে আমরা সময় দিয়ে রাখছিলাম। সো ইফ ইউ হ্যাড কোয়েশ্চেন্স you should have asked by now. So the last question that I see is Tashfiq Hassan Tanim. He'll be the last question we will answer. After that, any question that comes in, we are not going to answer any questions. So we will answer all that question that has come in already. Our question is, let's try to quickly do it because the sky is not really in a good condition. Plus, Parvezer abar namazo ase. He's a very pious guy, as you can see. Dari ase bhai, namaz porte hobe loktar, ঠিক আছে?
পট করে এপিএল খেলে তার মানে এই না যে নামাজ বাদ দিয়ে সবকিছু করবে আর কি, এটাও আবার ঠিক রাখে। সো and I have a kid, that's most important again. I have a kid who needs to go to sleep as well. He's still awake because the lights are on. So yeah, let's try to quickly run through this, and of course Saif needs to go well as well. Yeah, right, Saif? Okay. And of course, audience, thank you so much for staying so late at night and still giving us all the support. We really, really appreciate it. This is why we like to do it, and this is what keeps us going. So thank you so much for that. Okay. Shian Naim is asking, Salah cap দিতে যাচ্ছি বেশি রিস্ক হয়ে যায় নাকি রাশফোর্ড ম্যাডিসন মিটোমার মধ্যে কাউকে দিয়ে দিব? পারভেজ? আমার মনে হয় যে এই গেমিংটাতে আসলে যে কোনো কাউকে ক্যাপ্টেন দেওয়া যেতে পারে, কারণ এটা ওয়াইড ওপেন, ক্যাপ্টেন্সি ওয়াইড ওপেন। আপনি আপনার গাট ফিলিং যেটা বলতেছে যে এই জায়গাকে ক্যাপ্টেন দিতে চাই, সো আপনি স্ট্যাট বা এরকম জিনিসের উপর বেশি একটা ফোকাস না করে আপনার মন যদি বলে হ্যাঁ সালা, অবভিয়াসলি সালা এই গেমিংটা একটা ভালো অপশন। সো যদি আপনার মন বলে সালা, ইয়েস সালা, আপনি সালা দিতে পারেন। Alright. So Farhan Apun Bhai is asking, if I free hit in 34, then give me a good defense to bring now, considering 32 blank. Should I go for Lister? Am I lost? I'm lost, sorry. Saif. এখানে এই গেমে ডাবল আছে প্লাস 32 তে পিকচার আছে, অ্যাস্টন ভিলা আমার মনে হচ্ছে। সো ক্যাশ ওয়াজ এ গুড অপশন, বাট ক্যাশ ইজ নাও আউট। সো মিংস, আই থিঙ্ক মিংসের নাম শুনলে আমাদের আসলে মাথায় কখনোই সিরিয়াসলি আমরা মিংসকে কনসিডার করি না, বাট he has been playing well, and Aston Villa under Emery has started up defensively, and also whenever Aston Villa is keeping clean sheet, Mings is there and thereabout for the bonus points, so Mings can be a good option. Leicester defense আসলে যাওয়া যেতে পারে। Leicester আসলে গোল কনসিড করলেও ডিফেন্সিভলি কিন্তু ওদের স্ট্যাটস গুলো খারাপ না, so they are along the middle. So I think Leicester defense gele I would go for someone like Castania. So Castania has attacking potential alongside that clean sheet potential, so ekhane our choice should be Mings or Castania. Okay. If you're asking, since you mentioned about Mings, just to bring the stats and the zonal stats here. So basically, Chelsea has considered 17 chances, headed chances, where Mings is kind of going to target during the set piece, and they are ranked 4th in this case. So it's a very good option in that case. Yeah. Yeah. Anything else to add, Saif, or should I go to the next question? I think I have covered. Answered. Okay. Yeah. All right. Okay. All right. Then let's go to the next question. Naidal Shujan by saying, or should I transfer out Martinelli for Madison with -4? Parvez? আমার মনে হয় যে তার এই কোশ্চেনটা হলো এই কোশ্চেনটার ডিফারেন্স। আমি ওই কোশ্চেনটা নিয়ে আসি, এই কোশ্চেনটার কি হবে। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি আপনি এখানে মেডিসন যেহেতু আপনার টিমে নাই, সো মার্টিনেলি থেকে আপনি অবভিয়াসলি মেডিসনে দেবেন, কারণ মেডিসনের জোনালও বলতেছে যে সে এই জোনালটাও খুব ভালো। এবং আরেকটা জিনিস যেটা বলবো যে আপনার টিমে সাকা একজন আছে অলরেডি, সো আপনি অবভিয়াসলি মাইনাস করার জন্য আপনি মেডিসনের মতন একটা অপশন, যার আমি যদি জোনালটা দেখি তাহলে দেখলেই বুঝতে পারবে যে খুবই আমি অলরেডি জোনাল ক্যাচতে পারবো। রাইট, 22টা চান্স কনসিড করছে লেফট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে এবং 26টা চান্স কনসিড করছে অ্যাস্টন ভিলা এই সাইড দিয়ে, যেখানে হলো ক্রিস্টালের ওয়ার্স্ট র্যাঙ্ক হলো 6 এন্ড অ্যাস্টন ভিলা হলো 4। সো অবভিয়াসলি মেডিসন ইজ এ ভেরি গুড অপশন, মেডিসন ইজ এ ভেরি গুড অপশন। -4 এটা ডাজন্ট ম্যাটার আমার কাছে মনে হয়। Right. Thanks, Parvez. Thanks. That was quick and good and simple. Tamkit Hossain Shakil Bhai then saying, Odegaard, Saliba, Cucurella, Ward, bench boost খেলবো? Saif? No, Cucurella ne bench boost খেলবো না। Saliba I think out, injury আছে ওর। So Wardo I think he lost his place, so I think এইখানে bench boost খেলাটা উচিত হবে। So I think keep the bench boost for a game week down the line. Yeah. Unfortunately, Shakil Bhai, there's nothing much can be done about this because this bench is not really looking like a bench booster. কারণ দুইজন প্লেয়ার খেলবে না, প্লাস আরেকজনের ফিক্সার খুবই কঠিন, আবার একজনের সিঙ্গেল গেম। So yeah, I don't think so you're going to get too many points over there. So keep it for another time, brother. Yeah. Right. Somebody from the community is asking, hello Bhayara, good to see you. Good to see you, brother. Good to see you. And then somebody again from the community is asking, খুবই টেনশনে আছি ভাই, বেঞ্চ বুস্ট খেলতে চাই, হালান্ড এন্ড রাশফোর্ড কি খেলবে? ওদের চেঞ্জ করলে 5 মিলিয়ন লস হবে, তাই চেঞ্জ করতে পারতেছি না।
Parvez, can you help this brother from the community? চেঞ্জ করলে 5 মিলিয়ন লস হবে, 5 মিলিয়ন আমার মনে হয় এটা 0.5 বা সামথিং, 5 0.5, মিলিয়ন 0.5. রাইট, 0.5 হবে হয়তো। আমার মনে হয় না যে এইটা লস হলে তেমন একটা খুব বেশি ক্ষতি হবে, কারণ এই সিজনে এমন একটা জিনিস যেটা সাইব অনেক আগেই মেনশন করছিল যে প্রাইস নট এ ফ্যাক্টর এই সিজনে আসলে। মোটামুটি যাদের টিমগুলো অনেক ভালো গেছে এটা অ্যারেঞ্জ করা যাবে। অবভিয়াসলি যেহেতু আমি দেখতেছি যে হ্যালান্ড খেলবে না বাট রাশফোর্ড খেলবে, সো টেনশনের কিছু নাই। আপনি জাস্ট হ্যালান্ডের উপর ফোকাস করেন, নট রাশফোর্ড। আমি বলবো যে রাশফোর্ড ওকে, রাশফোর্ড দুইটা ম্যাচই হয়তো বা খেলবে। সো আমার সাজেশন হলো এখানে যদি আপনি বেঞ্চ বুস্ট খেলার জন্য পুরোপুরি যদি আপনার টার্গেট থেকে বেঞ্চ বুস্ট। আর ভাই মাত্র 10টা গেম উইক আছে, এখন আসলে হ্যাঁ, টিম ভ্যালু দেখে লাভ নেই। টিম ভ্যালু দেখে আসলে কোনো লাভ নেই। সো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এখানে রাশফোর্ড ঠিক আছে, হ্যালান্ডের জায়গায় আপনি ডবল গেমিংয়ের অনেকগুলো ফরওয়ার্ড আছে, লাইক ওয়াটকিন্স আছে, ইংস আছে, ইভেন হাওয়ার্স আছে। হাওয়ার্স তো একটা অপশন। সো অনেকগুলো অপশন আছে, যে অপশনগুলোতে আপনি চলে যেতে পারেন। ওয়াটকিন্সও ইভেন একটা অপশন। সো এই অপশনগুলোতে যে আবার নেক্সট গেমিংয়ে প্ল্যান রাখবেন যে টাকাটাকে লস করবেন না কোনো জায়গায়, আবার যাতে হ্যালান্ডকে ব্যাক করে আনতে পারেন, এরকম ভাবে একটা 0.5 নট এ প্রবলেম, নট এ প্রবলেম। Thanks, Parvez. Thanks. Then, big question, big one. Okay. Oyan Mustafa Chaudhary bhai is asking, Ward, Raya, Chilwell, me, Botman, Trippier, Estupinian, defense. Rashford, March, Madison, Saka, Odegaard, midfielder. Watkins, Tony, Kane, striker. Thoughts on my team? I have one free transfer. What transfer should I do? Want to play bench boost on Game Week 29. Only have free hit which I want to use and play on Game Week 34. Please give me some suggestions. Saif, over to you. Yeah, I think the outfield is pretty nicely set up. ট্রান্সফার এখানে আসলে দরকার নেই। মেডিসন আছে, র্যাশফোর্ড আছে, মার্চ আছে, আরেকটা ব্রাইটন মিডফিল্ডার থাকলে বেটার হইতো, বাট এটা আসলে তেমন একটা ইস্যু না, কারণ সাকা ওডেগার্ড যেহেতু আপনি 34-এ ফ্রি খেলবেন, সাকা ওডেগার্ড 32-তে লাগবে, তো ওদেরকে ট্রান্সফার করার কোনো মানে নেই। আর এখানে ওয়াটকিন্স, টনি, কেন থাক সবই আছে। এখানে তো ওয়ান ফ্রি হিট I would spend the free transfer on Ward, because we have discussed that we don't think Ward will play. So এখানে আসলে অপশন আছে, নেতো আছে, আইভারসন নিতে পারেন আপনি, যেহেতু আপনি ব্রাইটন মিডফিল্ড ব্রাইটন প্লেয়ার যদিও দুইটা, স্টিল নিব না আমি, কারণ স্টিল নিলে আসলে একটা অপশন ব্লক হয়ে যাবে পরে আপনার ডাউন দ্য লাইন। ইউ উড ওয়ান্ট ব্রাইটন মিডফিল্ডার্স। সো নেতো অথবা কি বলে আইভারসনে চলে যেতে পারেন। আইভারসনে গিয়ে এই গেম উইকটা যদি খেলে তাহলে তো হয়েই গেল, এরপর আইভারসনে বেঞ্চ করে দিলেন পরে সবগুলো গেম উইকের জন্য। তো এখানে আসলে ওয়ার্ডকে আউট করতে হবে, বাকি টিম মোটামুটি খুব ভালো সেট আপ। Yeah, I agree. Right, Oyan Mustafa bhai, problem solved. Right, somebody from the community is asking then Parvez, midfielder আছে Rashford, Saka, Odegaard, Madison, March. Forwardে আছে হলো Kane, Isaac, Haaland. Defenderে আছে হলো Mings, Trippier, me, Kilman, Tarkowski. গোলকিপারে আছে Kepa and Ward. বেঞ্চ বুস্ট খেলবো, কি চেঞ্জ করা যায়? যদি বেঞ্চ বুস্ট খেলার জন্য আপনি পুরো ডিটারমাইন্ড থাকেন যে আমি বেঞ্চ বুস্ট খেলবো, তাহলে আপনাকে অনেকগুলো হিট নেওয়ার চিন্তা করতে হবে, যে -12 সামথিং এরকম। কারণ আপনার টিমে আমি কিছু জিনিস দেখতেছি যে সিঙ্গেল গেমিং প্লেয়ার আছে, লটস অফ সাকা, ওডেগার্ড, দেন আপনি যদি দেখেন হ্যালান্ড ইনজুড, তারপরে টিলম্যান আছে, টার্কোস্কি আছে। সো অবভিয়াসলি আমি জিনিস মোটামুটি 4 জন সিঙ্গেল গেমিং প্লেয়ার আছে এবং তার সাথে হ্যালান্ড ইনজুড। সো আবার তারপর ওয়ার্ড আছে, কেপা এন্ড ওয়ার্ড। সো 5 জন প্লেয়ার। আমি বেঞ্চ বুস্ট খেলতে সাজেস্ট করব না। যদি বেঞ্চ বুস্ট খেলতেই হয় তাহলে এই জায়গাগুলোতে আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে। দ্যাট মিনস আপনার 5টা, অর্থাৎ আপনার -16। আমি কখনোই প্রেফার করবো না -16 খাই আসলে। বাট আপনি যদি একদম ডিটারমাইন্ড যে না আমি বেঞ্চ বুস্ট খেলবই, তাহলে এই জায়গাগুলোতে আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে। এই জায়গাগুলোতে চেঞ্জ করে লটস অফ অপশন আমরা এইখানে ওই যে একটা কথা আর কি, যে মানে সবাই বেঞ্চ বুস্ট খেলতে থেকে আপনার খেলতে হবে এমন কোনো কথা নাই, কিন্তু এমন কোনো কথা নেই যে বেঞ্চ বুস্ট খেলতে হবে। আপনার টিম বেঞ্চ বুস্টের জন্য মানে অ্যাপ্লিকেবল না। আরো সুযোগ আছে, আপনার 34-এ ডবল গেমিং আছে, 36 ইভেন ডবল হইতে পারে, 37 ডবল হইতে পারে। সো ওগুলাতে আপনি ট্রাই করেন।
আর অথবা বেন এমন Yeah. কোনো গেম যে ডাবল গেম উইক নেই খেলতে হবে আসলে। হ্যাঁ ডাবল Ben গেম Boost কি খেলতে আসলে হবে যে আপনার চারটায় এমন player একটা point বেঞ্চিং থাকে। হেডেক যদি আসে রাইট, আপনি যখনই দেখবেন যে আমি 11 জন খেলার পরে আপনি 3 জন প্লেয়ার আপনার বেঞ্চে আছে যাদেরকে মনে হচ্ছিল আর একেও তো খেলা যাইতে পারে, একেও খেলা যাইতে পারে, এরকম সিনারিও আসলে ওখানে বেঞ্চ বুস্ট খেলার মতো। সো এরকম সিনারিও আপনার টিমে আসলে আপনি ওটা টার্গেট করেন এই Right. গেমে কেন। Thanks. We strongly advise, brother, no -16 and do not play bench boost. Your team doesn't look like that. Yeah, that's what we advise. Yeah. Okay. Then when Mustafa Chaudhary bhai is asking, will what play in Game Week 29? No, brother, we don't think so. He's going to play, and I don't trust Brandon Rogers at all. Neither should you. So I would say change that person and go and take Neto or maybe take I don't know, maybe Fabianski or Iverson or somebody else. But don't go with Ward. Yeah. And don't go with Iverson. I wouldn't really go with Iverson. এমন একজনে যাই যে আলটিমেটলি ডেফিনেটলি খেলবে, হ্যাঁ, নট উইথ সাম আইভারসন অর ওয়ার্ড। আর ঘুরে ফিরে আবার ওই তখন দেখা গেল যে আইভারসন না পরে বলে হ্যাঁ ওয়ার্ড খেলবে, আরে don't put yourself into that kind of a situation. Yeah, go somebody completely different from Lister. Yeah, but change what? That's the main question. Yeah, পারভেজ মাথা নাড়াচ্ছে, না ওয়ার্ড থাকবে, but I disagree completely. I have word myself. আমি বের করে দিব. Yeah. Okay. Tamid Hassan Nafiz bhai is asking, good to see you, brother, again. Squad: Kepa, Ward, Tarko, Henry, Chilwell, Trippier, Botman, Rashford, Mitoma, March, Odegaard, Saka, Haaland, Kane, Tony. One free transfers available. What to do? Saif. ধরে নিচ্ছি উনি বেন বুস্ট খেলবে না, বেন বুস্ট মেনশন করেনি, সেক্ষেত্রে কেপা আছে ডাবল গেমে, কেপা সমস্যা নেই। হেনরি, চিলওয়েল, ট্রিপিয়ার, বটম্যান, চারটা ডিফেন্ডার হয়ে গেল 4। র্যাশফোর্ড, মিটমা, এখানে আমার মনে হয় না ওনার ফ্রি ট্রান্সফার করার কোনো দরকার আছে। টিম নাইসলি সেট আপ, একটা বেঞ্চিং হেডেক আছে 2-1টা, কারণ এখানে হালান্ডকে বেঞ্চ করা যায়, হালান্ডকে বেঞ্চ করলো, কেন টনিকে খেলাইলে আবার ওডেগার্ড সাকার মধ্যে একজনকে বেঞ্চ করতে হবে। সেখানে যদি আমরা জোনালে যাই তাহলে একটু দেখতে পারি যে ওডেগার্ড সাকার মধ্যে কাকে বেঞ্চ করলে বেটার হয়, জোনালে যদি সাহায্য নেই আর কি। Parvez. লিডস, Yeah, there you go. Odegaard, Saka, right? Leeds considered the most chances through the centers. So I think এখানে ওডেগার্ডের পয়েন্ট পটেনশিয়ালটা ভালো আসতে পারে, যদি ওডেগার্ড নাম মেনশন নেই, বাট হি উড অ্যাটাক থ্রু দ্য সেন্টার। So, and we have seen that he has been taking on shots on sides over the last some game weeks. So I think it's really it's a toss up. So I think go with your gut, whoever you want to bench. There's not much difference because Salah is on form, Odegaard is also on form, and Zonal is in Odegaard's favor. So we can't really say for certain which one you should bench based on Zonal or form. So play 4 defenders, I think. Play 4 defenders, then Rashford, Mitoma, March, and one of Saka and Odegaard, then Kane and Tony. So it should be set up for this game week. And save the transfer for some Next game. Yeah. আমি একটু জাস্ট এখানে সাইড অ্যাড করব, মেবি আমাকে এই তামিম নাসির ভাই আমাকে কোশ্চেনটা করছিলাম ঠিক পট শুরুর আগে, তার সম্ভবত ওয়াইল্ড কার্ড আছে দ্যাটস ওয়াই আমিও অলমোস্ট এই সাজেশনটাই করছিলাম তাকে, আমি খুব কুইক সময়ের মধ্যে ছিলাম, আমি বলছিলাম যে যেহেতু ওয়াইল্ড কার্ড আছে আপনার, তো আপনি বেটার হবে যে আপনার এই টিমে বেস বুস্ট খেলার কোনো প্রয়োজন নাই, ওয়াইল্ড কার্ড খেলে তারপরে বেস বুস্টটাকে আমি সাজেস্ট করছি, এই জন্য আমি জাস্ট অ্যাড করলাম যে তার ওয়াইল্ড কার্ড সম্ভবত আছে। না, এটা হলো এটা তামিদ হাসান নাফিজ ছিল না, ওটা ছিল ফরহাদ মোহাম্মদ, রাইট? না হামিদ হাসান নাফিস এইখানে কোশ্চেন করে নাই, আমি বলতেছি আমাকে পার্সোনালি মেসেজ দিছিল তো হামিদ হাসান নাফিস ওখানে মেনশন করছে। দ্যাটস ওয়াই আমি জাস্ট ওখানে জাস্ট এই জিনিসটাকে অ্যাড করে দিলাম যে সম্ভবত আর ওয়াইল্ড কার্ড আছে, তো দ্যাটস ওয়াই আমি জাস্ট একটু রিমাইন্ডার দিলাম আর কি। এইটা ওয়াইল্ড কার্ড থাকলে তো খুবই ভালো, তখন বেন বুস্টের জন্য পুরো সেটআপ করা যাবে আর কি।
রাইট রাইট আমি But I এটাই think সাজেস্ট করছিলাম it's already very well. Let's spot it. না থাকলেও আসলে এই গেমে ট্রান্সফারটা সেভ করা যায় ইজিলি। Easy. ইয়া এক্স্যাক্টলি Okay. Shaun Parvez is asking bench boost button दबाओ कि नहीं? Parvez. जो दबाना नहीं चाहिए था वो आपने दबा दिया বাট যেটা সুবিধা হলো যে বেঞ্চ বুস্ট দাবাইলেও ক্যান্সেল করা যায়। দুইটা চিপ হলো দাবাইলে ক্যান্সেল করা যায় না, একটা হলো ওয়াইল্ড কার্ড রাইট, Yeah. ফ্রি হিট, আর একটা হলো ফ্রি হিট। সো ফ্রি হিট আর ওয়াইল্ড কার্ড যদি দাবাই দিছি তাহলে ওইটা গেছে, वो जो মানে আর ওটা दबाना ঘুরে नहीं আসবে না। चाहिए, ও যে দাবানো নেই চাইয়ে থা ওইটা দাবাই দিলে আর হবে না ফ্রি হিটার। বাট যদি বেঞ্চ বুস্ট বা ট্রিপল ক্যাপ্টেন বা সামথিং অন্য চিপগুলো যদি আমরা চাপি তাহলে এটাকে ক্যান্সেল করার সুযোগ আছে। সো দাবাও ইয়া নেই দাবাও এটা হলো ডিপেন্ড করে হলো ডেডলাইনের আগ পর্যন্ত এই সুযোগ আছে। Right. নাথিং টু दबा दिया तो कैंसिल कर लेना. That's it. Yeah. রাইট। Shaun. Right. Okay. Mohittin Jewel Bhai is asking Pope ki start korbe what to who? Saif. আই থিঙ্ক পোপ স্টার্ট করবে। ইনজুরি ওয়াজ প্রিকশনারি, তো এখানে ওরকম টেনশনের কিছু নাই। ওয়ার্ড নিয়ে আসলে আমরা মাল্টিপল টাইম ডিসকাশন হয়েছে অলরেডি, কারণ অনেকেরই বেঞ্চ ওয়ার্ড ছিল, ওয়ার্ডকে নিয়ে বেঞ্চ বুস্ট খেলার প্ল্যান ছিল। তো লাস্ট গেমে যেহেতু আইভারসন স্টার্ট করছে একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয়ে গেছে। এখন ওয়ার্ডের জায়গায় আসলে নেত্র নেওয়া যেতে পারে, যেটা নাদিম ভাই মেনশন করলো। নেত্র ইজ এ ভেরি গুড গোলকিপার, তো এখানে কেইলো নাভাসও নিয়ে যেতে পারে। নটিংহাম ফরেস্টের ও সেভ মার্চেন্ট, আমার হঠাৎ করে নামটা মাথায় আসছে, ডাবল গেম উইক আছে। তো যদিও ওদের ক্লিন শিট পটেনশিয়াল কম, বাট বোথ আর সেভ মার্চেন্টস, তো সেভ পয়েন্ট দিয়েও কভার করে দিতে পারে কিছু। ওয়েস্ট হ্যামে যাবো না, কারণ ওয়েস্ট হ্যামে আসলে ফেভেন্সকে ফিট, আরিওলা ফেভেন্সকে মধ্যে কে স্টার্ট করবে, এখানে আরেকটা আবার ওয়ার্ড হাইপারসনের মতো সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়ে যাবে। মেলিয়ারও আছে আরেকটা অপশন, যাদের ডাবল গেম উইক আছে এবং সেভ মার্চেন্টস। তো আই থিঙ্ক এই তিনজনের মধ্যে একজন চলে যাওয়া যেতে পারে, যেটা আপনার পার্সোনাল প্রায়োরিটি মানে প্রিফারেন্স যে আর কি। যেহেতু এই গোলকিপারটা আপনার এই সামনের ম্যাক্সিমাম গেমে কি বেঞ্চেই থাকবে, এটা নিয়ে টেনশনের কিছু নাই, জাস্ট গো উইথ এনিওয়ান। Right. Okay. And then Tashvika Santani is saying who's the best pick for captain? Parvez. বেস্ট পিক যদি আমি বলি তাহলে আমি র্যাঙ্ক যদি করি তাহলে হলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড রাশফোর্ড হলো আমার কাছে মনে হয় এই গেমের বেস্ট ক্যাপ্টেন। অ্যান্ড দেন ব্রাইটন মিডফিল্ডার যে কেউ হইতে পারে, সেটা ম্যাকঅ্যালিস্টার, মিথুমা অথবা মার্চ। অ্যান্ড দেন ম্যাডিসন। র্যাঙ্ক ওয়াইজ যদি আমি ধরি তাহলে এই তিনজন হলো আমি রাশফোর্ড, দেন ব্রাইটন মিডফিল্ডার এনিওয়ান, অ্যান্ড দেন থার্ড ইজ ম্যাডিসন। All right. I think that is all the questions we have. The rest two are just comments from Sharaf Zuhair and then our dear old friend Sankalp Nanda. He says, hi everyone, best wishes for Double Gaming 29. Go with your gut and have fun. Yes, that's what we tried to say. Go with your gut and have fun. Parvez has already said Salah captain and Babari, go with your gut and have fun. আজকে গতকালকে না আজকে তাদের পটটা আমি দেখছি, খুবই ভালো পট দিচ্ছে অল আবার ডিপিএডার। খুবই ওয়েল মানে খুবই টু দ্য পয়েন্ট তারা ফোকাস করে ইয়া করছে। সো ভেরি গুড ডিসকাশন, আমি খুবই হেল্পফুল আসলে সংকল্পকে জন্য থ্যাংক ইউ, যে আসলে খুবই ভালো একটা পট আমি দেখছি। Right. Sankalp, good to see you, brother. And of course, we'll be in touch. And thank you so much for joining and watching, of course. Great to see you, of course. Yeah. And then somebody still sends a last question. Okay. Let's just take it for the sake of taking it. Yeah. Okay. Mohittin Jewel is asking White, Haaland, Saka, Ward, go for BB. Saif. এইখানে আমি এই বেঞ্চ রেখে বেঞ্চ বুস্টে যাব না। যদি আমি বেঞ্চ বুস্টে যাই, ওয়ার্ডস হালান্ডকে ট্রান্সফার আউট করে যাব। আর আপনার যদি অলরেডি ট্রান্সফার সব ইউজ হয়ে যেতে পারে, -8 খাইতে হবে। আমার মনে হয় ওর্থ ইট, আসলে বেঞ্চ বুস্টটা সেভ করলেও হয়। Precisely. Right. Okay. Thank you so much, guys. Thank you so much. This has been a marathon and it's been already 2 hours exactly. And we have been discussing. Our pod finished at about 40 minutes or 45 minutes. Our discussion finished. And for 1.5 hours, we've just been answering your questions. So thank you so much for staying there, staying so late night and sending all your questions. And we took the patience of course, answering all your questions. I think it's our first 2-hour pod without Ashfaq. Yes, that's true.
and Ashfaq would be having a very good laugh about it. খুবই But বড় anyway, বড় কোশ্চেন গুলো ছিল আজকে, কিন্তু কোশ্চেন যতই dilemmas গুলো serious ছিল, right? সিরিয়াস ছিল। But anyway, রেড মাই টিমটা ছিল খুবই ডিফিকাল্ট, মানে অনেকগুলো অপশন আছে, অনেকভাবে খেলা যাইতে পারে। সো আমরাও বুঝতেছি না যে ফ্রি হিট আছে না আপনার এই আছে না ওই আছে, মানে আমাদের This game should be fun. this gaming should be fun. It just says this gaming should be fun. And again, echoing what we said and echoing exactly what Sankalp kind of said, go with your gut is what we are trying to say. We tried to give you all the suggestions. We tried to bring up all the discussions. I hope you liked it. Thank you for all the support. Keep doing, of course. And our detailed zonal thread and the information will be out tonight. So on Twitter and of course on our Facebook page. So do give us a follow and do like it, of course. But until then, all the very best. Don't forget, if you're playing a bench boost, don't forget to press that button. Don't forget to save it. But until then, all the very best, guys. Take care, and we'll see you next week. Yeah. Bye-bye. Bye-bye.